This sufferness is too much, President Bola Tinubu. Ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kan ní ọba tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àlérán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti pólítì ẹ rí pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti rán tù mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ báyìí pọ̀ 580. Sorry, 680, 700 lára. Kí ló dé kí la ṣe? Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fomi wẹ́ tiẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ̀ lànà. Àní rí kankan, epo náà ní ń bá lọ. Owó skúbìsì àmọ́ mi wò rí sábẹ́. Ayé mi ò dá o. This sufferness is too much. Sunday broadcast Yoruba version ẹ bá wa pín ètò ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Kí ló sọ Buba Gabra àbí Baba Garo àdẹ̀ ló ń jẹ́? People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. You are supporting Tinubu? 100%. Are you sure? Deal with Nigerians. To deal with Nigerians? People like you. So that when the next election comes... Which election? Election. When people bring money, you will vote for them. Tinubu should be the last and the last president. Moki Bogua, Sunday broadcast, Egbawale share button, and welcome Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. In 21, Moki Temi, Olakunle, Moki Professor Adebanji Akitoye, Baba Dada, Moki Oloye, Ọmọdé Yẹmọ Ìgbòho Òòṣà, tàbá ti pè ló ń jẹ́ wa ní gbogbo ìgbà kò dojú tì wá. Nígbà tá à ń bá àwọn Biafra sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, àwọn Biafra ní àwọn ọ̀gbọ́n wọn Olóyè Ìgbòho, Olóyè ní Koiki mò ń wo program yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Jẹ́ ń sọ fáwọn Biafra pé à ń sọ fún ìjọba pé kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olóyè ọmọ Adéyẹmọ kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí ìgbà gbogbo ìgbà kí ìgbà. Kí ló sọ arákùnrin? Kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ọ̀tá ń ṣe ó ti di méjì báàgì méjì 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ́ kí ọ̀tá omi tá fi dáná? Omi tá fi dáná? Kí ló dé pé báyìí ìnira ti pọ̀ jù ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ ta pure láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà á kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́fù wọ́n ti gbé ìfẹ́ lọ kò sí ìfẹ́ mọ́ ìnira yìí ti pọ̀ jù epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo kan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé bí ọ̀tá omi dáàmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi tó so omi tó lọ́hùn dá tó ṣe pé bóyá pé kíní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n níbo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbo la ń lọ báyìí níbo la ń lọ. tó bá ń pọ̀ ogun la máa jà tí gbogbo èyí máa fi sọ́ọ̀fù tó bá ń pọ̀ ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ́ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun. èmi kọ́ mo sọ ẹ tó sọ leléyìí o ẹ tó sọ leléyìí o. Brother mi ní sùúrù jẹ́ kán rójú ẹ dáadáa jẹ́ rìn wáìnì ẹ̀ ó nígbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ Koiki kan ló sọ ọ ọmọ Yorùbá tó sọ leléyìí o ẹja capture ọjọ́ yá kí ló sọ sà. Tell them. Gbogbo everywhere ni kò ṣe Lagos nìkan. Láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò. Àwọn tó máa tún tà á kọ́lé ló máa tà. Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Kí ló gbé ìnira pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù. Mo kí àwọn Bisiru Lai Ahmed Akanni Buhari wọ́n ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ no love. Okay. Omi tọ́lọ́run dá. Okay. Ibi tá à ń lọ náà lájọ́ ń lọ àjọ ń lọ náà ni. Okay.
ó ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń gbádùn kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan àwọn ọmọ náà fẹ́ jáde ní protest where something be like this Nàìjíríà máa dùn Nàìjíríà máa dùn lọ́dún wo ló máa dùn ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Sunday broadcast mú kí o gbẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ìyá mi Comfort Nikki ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé pé kí lẹ sọ sà bàbá mi Yusuf mo like ìfìlà tẹ dé yẹn ṣé ká jọ swap kí n fún yín ní ti Yorùbá nation kí n gbá ti proper ọmọ Yorùbá mass b bàbá àgbàlagbà mass b kí lẹ gbọ́ ṣe like outfit yìí tẹ bá ti like ẹ lọ sí Omitaf Culture lórí IG àwọn náà ní Mr. Koiki ọmọ Yorùbá nìyí wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí àpẹẹrẹ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan mọ́nẹ́jẹ́ máa wọ aṣọ Yorùbá nation nìkan wọ́n ní no wọ́n ní kò possible lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa sọ pé ọmọ Yorùbá nìyí kẹ̀kẹ́ ṣe like ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní diaspora ẹ jẹ́ kó gé aṣọ sí yín lára a ti wà ní summer it's summer baby it's summer kí lẹ sọ sà ṣé ń kí mi níbẹ̀ ni bàbá mi Adébáyọ̀ Adégbìtẹ́ Mr. Akande tí wàá ṣe mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé Ọlọ́run jẹ́ mo look fantastic ṣé mo mọ ọmọ ẹ báyìí kíyàwó mi gbọ́ ẹ ṣé mo mọ ọmọ ṣé mo mọ ọmọ ẹ̀yin màmá mi tẹ́ wà lórí ètò ṣọmọ yín mọ ọmọ ṣé mo mú big bear a ní Yorùbá nation no going back a ti wà lórí Twitter we are artists Twitter ti wà live mo lẹ́yìn wà látijọ́ real Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá akíyìn akí àlejò àwa la làṣà àwa la lètò àwa la ní gbogbo ẹ̀ àmọ́ Nàìjíríà òun ló dàbí ìgbà tó yẹ pé mo wago sọ́wọ́ yéé ìmúra yóò pé lò lẹ̀kẹ̀ ǹjẹ́ mo nípa àwọn ọmọ yìí ta ló wà ń bẹ̀ yẹn ọmọ yẹn ṣàánú mi o mo kí ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà àwọn kan máa béèrè pé Koiki àwọn ọlọmọ Oòduà àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nílé náà ni mò ń pè láwọn ọmọ Oòduà kò wá ń ṣe àwọn ọmọ tèmi nìkan ni mò ń torí ẹ̀ ṣe wàhálà ọmọ tiẹ̀ ọmọ ta bí lẹ́ni ọmọ ta fẹ́ bí lọ́la ọmọ ta tún máa bí ní the next 20 years wọn ò gbọ́dọ̀ wá sáré London bẹ́ẹ̀ mi ṣe sáré London wọ́n lè wá London kọ́ wá ṣe fàájì kọ́ wá wo de kí ló ń pàyà mi Comfort lẹ́rìn Nurudeen mo kí ogun yẹn ti Saudi Arabia wàláì ṣé torí pé mo ní ṣé mo mọ́ ọmọ ráwọn ìyá yìí ṣé mo mọ́ ọmọ àwọn fine London làwà yìí o Ọlọ́run dasìkú sọ má lọ dàbí Big Daddy kó lọ máa láwọn ọmọ tọ́mọ bá ti sọ pé you look like my daddy wà á tètè gbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ mo rẹ́ gbọ́n mi triple DRS Ifágbémi lékè mo kí mọ sí mi mo ṣe jí ni o wàláì mo ṣe sùn mo ṣe jí ni tí bá ti sùn bá ti jí bẹ́ẹ̀ màmá sùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún mo sàlù gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí àtọmọ kékeré ilẹ̀ Yorùbá àtàgbàlagbà àtàwọn tó ní àwọn fẹ́ Nàìjíríà ẹ má bá wọn jà but èyí tẹ́ fẹ́ Nàìjíríà yẹn ẹ jáde ní 29 kẹgbà sí fún wọn but end bad governance òun kọ́ là ń béèrè fún end Nigeria hashtag but ìyẹn ò ní pé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jáde it is your fundamental right to come out and demand but ẹ máa rántí pé wọ́n máa yìnbọn wọ́n máa yin tear gas méjèèjì yẹn ó máa lọ pàṣípàṣẹ African country láwà àyà ń já àwọn senator wọ́n ń pariwo pé this is not the time to protest this is not the time to protest ẹ̀yin lẹ́ máa sọ̀gbà tó máa protest nígbà tó ní ebi ń pa wọ́n kí lẹ ṣe sí nígbà tó ní yà ń jẹ wọ́n kí lẹ ṣe sí what have you done to it keep quiet now àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n náà máa jáde wọ́n ní end bad governance òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù end bad governance káwọn lọ school we no go school we no go school mo kí gbogbo wa pé happy Sunday and welcome to the transmission as usual Ọlọ́run jẹ́ ká jọra wa lójú Yorùbá nation kò ń ṣe ní kọ́nà ilé wa láti ń sọmọ́ nísìn tá a bá ti jáde báyìí nísìn wọ́n ń gbọ́ mi ní Iran wọ́n ń gbọ́ mi ní Afghanistan wọ́n ń gbọ́ mi ní Australia New Zealand America àwọn alala America dé sìn àwọn ọmọ Yorùbá ti gba America mọ́ America lọ́wọ́ mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí gbogbo àwọn medias wa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko mo níṣẹ́ àṣìwà lórí ìrìn àjò yẹn kí lẹ sọ ẹ̀gbọ́n mi comrade fẹ́ fún restructure ó ti late Yorùbá nation very clear okay okay problem one and
The problem tá a ní is Nigeria. Kò ń ṣe pé ìyá kan ṣe èèyàn, bàbá kan ṣe èèyàn. Yes, normal, ìyẹn wà, àtayébáyé nìyẹn. But the main problem affecting every single one of us today is Nigeria, Nigeria. Were existent before 1913. There was nothing called Nigeria. Wọ́n pè ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ Yíbò. Àwọn òyìnbó wá dé, wọ́n wá merge together. Wọ́n wá ní kájọ máa lọ manage ara wa. Àwa ni à manage ara wa mọ́. No, we are tired. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Orúkọ yìí fẹ́ lágbára dé fẹ́ kọ́ mi lẹ́nu. Mo ṣáà di everyone or beyond. Wọ́n ní Yorùbá nation no going back. We say no to restructuring. We say no to regional government. And we want is Yoruba nation. We need our sovereignty. A fẹ́ máa gbé passport Yorùbá káàkiri. Mo fẹ́ máa gba visa lọ sí anywhere around the world. Ó ti súyàn kó fẹ́ travel kó ṣe máa lọ apply fún visa. Wọ́n tún máa deny yín ní visa. Wọ́n ní dáwó padà. Do you know how much America is making from visa fee in Nigeria? Ṣé báwọn ọmọ America ṣe ń káàkiri pẹ̀lú visa pẹ̀lú passport wọn nìyẹn tó ń sanwó káàkiri? Most of them don't travel. America has about 50 state laws. Most of them, state in me, only take 7 hours by flight within America. So, most of family, what is the point of having a big number that I cannot do a business in the north because one low Sharia? Ṣé video àwọn Fulani terrorists tó jáde, wọ́n ní defense minister, òun ni bàbá ìgbẹ̀yìn àwọn, òun ló ń sọ fáwọn pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Olóyè send ẹ̀ sí mi, video yẹn ti ń circulate. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí Ọpẹ́, mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team. In the next few hours, àwa náà nípàdé tá máa ṣe, àwa Koikimedia team. Ẹ túbọ̀ máa support wa, ràn wá lọ́wọ́. Bàbá mi Monday, Abiodun mo kí yín, Abiodun Monday. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Germany, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Australia, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá títí dé òkè ògùn. Kò sí, look, bó bá wọ̀n kò gbọ́, bó bá wọ̀n kò má gbọ́, torí àwa Yorùbá a ní agídí. Yorùbá nation wọ́n lẹ́ ń sọ, ẹ yé disturb wa lórí social media. Ṣé Nàìjíríà yín kò tán yín? We told you. Ẹni Koiki àti Igboho ẹ̀nà àwọn aláfẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú. Ilẹ̀ Yorùbá fúnra rẹ̀ báyìí nísìn, economy ó ti crumble. Everybody ebi ni, we are hungry. So ẹ jẹ́ ká play anthem wa ká máa tẹ̀síwájú. Mo kí comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé ẹ rántí fídíò mi, ṣe rántí? When we come back, Nigeria at the verge of breakup. Nigeria at the verge of breakup. Peter Pan, mo kí ẹ. Look at my face. Capture the face very well. Whether it's a DSS, ẹ máa ká ló èdè yẹn níjọ́ Sunday, àwọn kékèké wà nílé. Remember that my face, that video. Some of you say, Eddie Koiki mú ó ti ní mental problem ní London. Èmi tí mo wà okay. Èmi tí mo ń jẹun, oúnjẹ tí máa jẹ ti wà sálẹ̀ nísìn. Mo ní sọ fún yín. And we continue to say exactly what I said going to 4 years ago. Remember that video? Ẹ rántí tí mo ní pray. Ṣé na prayer they take go for school here? People they watch the video. Mo rí Túndé ẹnà tó sáré post ẹ̀, gbogbo wọn post ẹ̀ pé that guy ẹ̀ dì mú. Today, everybody is now egerebe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀. Whether they like it or not, àwa la nílẹ̀, it does not belong to Britain. Mo ò lè ra lẹ́bí báyìí, mo ò dẹ̀ lè claim it. So we own our territory. Lórúkọ Jésù Kristi, ti bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́, a máa gba ilẹ̀ wa padà. Bó bá jẹ́ a máa gbà pẹ̀lú wàrà ni, bó bá jẹ́ a máa gbà pẹ̀lú létòlétò ni, àwọ̀ ò ní tó báwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ṣe push ọ̀rọ̀ restructure for more than 45 years tó fún wọn. Mo bi bàbá wa Adébánjọ, mo ní bàbá, ẹ̀yin ò ní láti ẹ kọ fáwọn ní endorsement, full official endorsement with a full statement. So if you're expecting us to go in that route, I am not Baba Adébánjọ, I am not Fashion Oti, I am not Oshoba, I am not Gbenga Daniel, I am not Ìbùkúnlé Amosun, I am not any of your politicians. I am a Yoruba nationalist that would defend, protect the interests of Yoruba people. Ìjọ tá bá ti gba bribe lọ́wọ́ any government, níjọ́ ẹni káwa wọlé lọ. Níjọ́ tá bá ti gba bribe pé a gba owó kékeré kan lọ́wọ́ ìjọba pé nítorí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ká lọ shut up. Níjọ́ ẹni ká wọlé lọ ká máa lọ kí la tún ṣe láyé.
Our bastard elders, what if gbalé ní Ìkòyí, gbalé ní Banana Island, gba mọ́tò, gba abroad, gbogbo wọn lọ gba visa, wọ́n máa ń fún wọn ní endorsement ni. Àwọn bomb bastard. They've used ọ̀rọ̀ Yoruba. What if he created a lot of resources for themselves and themselves alone? Àwọn ò ní dálẹ̀ ọmọ Yoruba. I can tell you that. That is the reason why we are different people, for keeping us for so long, telling us that restructure regional. Oúnjẹ táwọn àgbà fi ń jẹun ni. They are criminals. So the new breeds of the Yoruba people will stand firm. Mo dẹ̀ sọ fún pé ilẹ̀ Yorùbá láti máa gba Yorùbá. Nothing will happen. Ilẹ̀ Yorùbá láti máa make it that full declaration. Tásìkò bá tó. UN ò lè ṣe nothing tí kò bá di gbòs. Don't expect United Nations to intervene as it sees right now. Bàbá Tinubu máa kọ lẹ́tà sí Tinubu, and this next letter will be much more tougher than the previous one. Ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Weak element ní Tinubu. Mo kí Ọba Lamidi. Mo ní the speaker yẹn, but ẹ jẹ́ ká play anthem. And let's start moving slowly. Yoruba Nation anthem. Orílẹ̀ ìlú wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́ ká jọlọ, ìṣọ̀kan tó lòmìnira, ní kẹjẹ ká máa lépa, tẹ̀síwájú tọ̀pọ̀ ire àti ohun tó dára, ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. The mixed LR will not be live, so let us just stick to the one that we have. Because kò tí rotate ààrẹ, ẹ má bínú sí wa, stone cold. So ẹ bá wa manage gbogbo platform 13 stream. We are not on the on the Twitter space, and we are not likely to be on the MixLR for the end of this program as well. It's going to be just about 2 hours. Let me ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá broadcast àti ṣe ti English láàárọ̀. Bá àtẹ gbọ́ dáadáa, èyí tí bá gbọ́ náà ẹ máa manage. Mo kí Peter Pan, mo kí Clement, mo kí àwọn ọmọ Biafra. Mo ní bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ dáadáa, ẹ wojú mi, mo níjọ́ táwa bá ti gba bribe, tá ti dá lẹ́yìn, níjọ́ ẹni ká wọlé ká máa lọ, kò sí any reason for us to be here, kò sí nǹkan tó fẹ́ fi bribe rú àwa. Àwọn kan ní ẹ kò sẹ́ni tí kò ní cost, kò ní dá fún yín, àwọn ní the cost anybody. Orúkọ tá à ń gbé yìí, èyí náà fẹ́ kẹ́ máa dárúkọ, ilé rẹ̀ pé mò ń ṣe iṣẹ́ fún. Orúkọ yẹn ni, bàbá Awólọ́wọ̀ là ń dárúkọ ẹ̀ nísìn. Kọ́ máa béèrè pé Kóìkì èwo, ṣé Kóìkì bàbá Nepa àbí Kóìkì ti Mọ̀jídì Ọmọ́táyọ̀, òun náà ni. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia family, mo dẹ̀ kí gbogbo wa níjẹ̀bú Òde ní Fìdípọ̀tẹ̀ ìlú wọn lẹ̀. And that is why àwa tajọ́ ń ṣe bó jẹ́ 1,000 àmàdélẹ̀ lérí, bàbá pé 1 million extra ni. But we hope that we can tell many people and give them all the reasons why we need to go away from that messed up country. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS Ayuba, àwọn tó ń tọ́jú Koiki London nìyẹn. Wọ́n ní Koiki iṣẹ́ òní wọ́n tún fi máa lọ ṣe. A máa support ẹ̀. Lọ́wọ́ máa bá wa ṣe research. Káwa máa lọ faṣẹ́, ká máa fi support mi díẹ̀. Kí lẹ sọ sà? Mr. Olúwaṣọlá, grandma kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn bó ṣe máa rí fún wọn nìyẹn. Wọ́n fi negotiate Nigeria for too long. Ìyá mi Elizabeth, mo rí brother mi Adédèjì Mutiu, mo kí ẹ Mr. Ọláṣẹ́ndé Shilo, mo kí gbogbo àwọn aládùúrà. Èmi náà, àwọn náà relate to my White Garment Church. So where are we?
kí ló ń ṣẹlẹ̀ nírun ìrìn àjò Yorùbá nation? Ṣé à ń tẹ̀síwájú ni àbí à ń padà sẹ́yìn? À ń tẹ̀síwájú ni, whether you like it or not. À ń tẹ̀síwájú. Ìdílé Aláyọ̀ TV mo kí yín sà. Kò wá sí ọmọ Yorùbá kan tó ní any reason láti rò pé òun special jù yàn kan lọ. No. We are all the same blood. Yàtọ̀ sí tó bá ti darapọ̀ mọ́ Fúlàní tó wá ń ṣe bí ọmọ àlè láàrin wa nìkan ló kù. We might disagree with Adéyínká grandson, ọmọ Yorùbá ni. As long as tó bá ṣì ń sọ̀rọ̀ Yorùbá, ó lè hate àwọn Igbo, ó mọ reason tó ṣe hate wọn, I don't know. We might disagree with some other as well. Tọ́nà àwọn fẹ́ ṣe politics, but in tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lé lórí òun ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ gbogbo wa lógún. Tó bá dẹ̀dọ̀ ọjọ́ iwájú, a lọ máa ṣe peace treaty, a máa lọ yanjú gbogbo tó bá wà láàrin ara. But for now, movement ló ń pè. Many people do not understand the meaning of movement. Ẹ má bínú pé mo ń wo bíbá yìí náà. Kámẹ́rà wà ní bíbá yìí. Mo gbé laptop sí bíbá yìí. Mo connect charger mi síta. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè. Kò wá ń ṣe bàbá yẹn nìkan ló ń ṣiṣẹ́. In as much as bàbá yẹn nìkan la máa ń dárúkọ. Àtẹ̀ ń dárúkọ ìyàwó wọn mọ́. Afẹ́ ilé ti gbàgbé pé màmá ṣì wà láyé. Kọ́lọ́mbà ń lọ́rẹ̀ mi màmá. I met her a couple of times when I was at home. Very, very strong woman. Very strong woman. Èèyàn gbọ́dọ̀ níyàwó, girlfriend. Mo kí Alex Mamu, onígẹ̀mí. Èmi náà máa bẹ̀rẹ̀ exercise. Kíkùn mi tẹ̀ lọ́lẹ̀ díẹ̀ torí tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀. Kí ló lè ráyè máa sáré pẹ̀lú kámẹ́rà. Journalist máa ń wà lójú ogun. Ilé fi ń ṣeré bí ọmọ ìjọ yìí. Mo ní mò ń bọ̀ ń lé. Mo sọ fún yín ní 2021. Ṣèbí gbà yẹn sọ pé mo ní wá. Mo ní mò ń bọ̀ ń lé. Àsìkò tí tò nísìn. Ẹ̀yẹn fi yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá rìn àjò yẹn lọ. Tásìkò bá tó kódà ẹ̀gbọ́n kan tó pè mí lẹ́nu àyà mi já ó ní Kóìkì wọ́n má lọlé sẹ́ èmi mo àṣọ ẹ̀ pé èmi ń lọlé ó dẹ̀ láwọn kankan tó bá mi sọ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ social media. People will come home when the right time comes to defend Yoruba land. Mo kí Mr. Solomon ẹ ṣé gan ni ìyá Bàkà nìyẹn nídìílé Aláyọ̀ TV ẹ bá ń kí bàbá Bàkà mo ń bọ̀ wá kí ní Paris àwọn tó ń bá wa di France mú nìyẹn. Let's say this again and again. Kò síbi tí kò ní sí traitor. Ẹ̀yẹ́ má worry nípa traitor. The British infiltrated the IRA for their own selfish agenda. Kí ló padà ṣẹlẹ̀? Gbas, gbos, gbos, gbas. M1, gbas, 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 gbas. Nígbà tó di 1997, wọ́n sign peace agreement, Good Friday agreement. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn. But we are praying that we don't have to get to that stage. Mo kí bàbá Bàkà, mo dẹ̀ kí Bàkà, mo kí gbogbo Yorùbá world media. Wọ́n dúró tán, kò sẹ́ni tó lè pull it down. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, ẹ gbìyànjú náà tó bẹ́ẹ̀. Yorùbá world media remains an independent away from any organization. Dẹ̀ lè dẹ̀tí wa. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan wọ́n kówó jẹ. Àtàyè báyìí ló ti kówó jẹ fìyẹn sílẹ̀. Wọ́n náà kówó jẹ, wọ́n jẹ irọ́ ni. Torí pé púpọ̀ nù yín wìswìswìs tẹ́ ń gbé káàkiri ṣẹ́ni tó tẹ̀ lọ́lé ló fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Mọ́mísì tèmi ṣẹ̀dé láti Benin ni ẹni Alájà Queen Arasade kò tí pẹ́ Dr. Zabi ti lọ sílé lẹ́yìn ìrìn àjò yìí mídíà wa máa nǹkan náà túnṣe lọ́lé láti ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ it was in Akure. Many of our media keeps going on. Èmi náà ti lọ́lé èmi ò tẹ̀ tí refresh tèmi àwọn tó ṣẹ̀ lọ tó ṣẹ̀ dé but èmi ti refresh tèmi because mọ̀ sí mi náà ṣẹ̀ dé láti Benin ni. So kí ni àkàwọn sọ pé wọ́n máa gbé mídíà wá wálẹ̀ Yorùbá world media tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìjà kò ń sọ̀rọ̀ ìjà. Nobody can pull down the Yoruba world media and it remains so by God's grace inshallah. Ẹ kàn máa gbogbo ariwo tẹ́ ń pa lórí social media bẹ́ẹ̀ Yoruba world media ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí ẹ lọ sílé ẹ lọ Nàìjíríà gangan ni show wà. Gbogbo ilé tá à ń ṣe ní orí social media is just a tiny fraction. Àwa ń bọ̀ wọ́n sọ mò ń bọ̀ ń lé lásìkò yẹn ò tí tó ni. So kí ni àkànwá náà fẹ́ dọ̀tí world media lè dọ̀tí wa. So èyí tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ gbọ́ wa dáadáa lè dọ̀tí Yorùbá world èmi wà lábẹ́ ẹ̀. Tọ́ba náà kówó jẹ akójẹ náà ni ìwọ náà dá tí ẹ lẹ́ẹ̀kókó jẹ. So ń dùn yín ni. Wọ́n ní gbogbo owó wà lọ́wọ́ Kóìkì bẹ́ẹ̀ ni owó wà lọ́wọ́ mi mo ti ra Lagos sí London ń dùn ẹ̀ ni bomb bastard all over the place. So èyí tẹ̀ sọ pé ìjà ti pọ̀jù láàrin fi gbogbo yẹn sílẹ̀ we are still
moving forward, mo kí Yami Sherifat Agbabiaka, Mr. Adedeji Ilesanmi, mo kí Mr. Taiwo Henry Olajide, mo kí Michael Ola, mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba country ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Kí ló ń pè ní Yoruba country? You will have your own government. You will be able to run your own economy away from the instruction of the IMF. Olórí burúkú ni IMF. Èmi rò pé Dangote kàbá ni àṣé kàbá tún ju kàbá lọ. Wọ́n ti rẹkun Dangote nísìn. Ó náà ò ṣe steel mọ́ báyìí o. Ẹmọ ètò náà kó fún Sanwó-Olú àtàǹbọ̀dé àti Jagaban $100 million ló náà fi ra ilẹ̀ yẹn ní ibi tó ń kọ́ Dangote refinery sí. Kékeré yé disturb òun mo ní ẹ̀hẹ́n. Níbo ló wá $100 million sí ẹ bá bí Jagaban? Mo kí Yami Abọ́sẹ̀dé Rebecca Ògúndáre tọwọ́tọwọ́ mo fi ń dárúkọ yín ìyá tẹ bá ní ká dọ̀bálẹ̀ fún ìyá dọ̀bálẹ̀. Mo kí gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá. Olóyè ní ti bá ti ń kí àwọn ọba máa ṣí fìlà. Ọmọ Yorùbá ni ẹ má dé fìlà. Jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọlúàbí ni yẹn. Òun pariwo Yorùbá nation jágbe máwọn èèyàn kò mí ipò kí ṣe ọmọlúàbí. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second. Yorùbá nation no going back. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba tó dúró. Mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú. Mo kí Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ akọni tó dúró pé ìran Yorùbá níbi tọ́rọ̀ dé election lè solve ẹ̀. Mo sọ fún yín nígbà yẹn. Mo sọ fún yín àwọn olè governor bẹ́ẹ̀ ni. Thank you so much. Makurdi girl or Makun girl. One pleasant Sunday, Mr. Koiki. Thank you so much for joining us. This is almost going to be like a broadcast that is going to be in Yoruba. Mo kí Mr. Gbenga. One àwọn náà wà ní France. Mo kí àwọn ní mo kí bẹ̀rẹ̀ wà ní Paris. Lágbára Elédùmarè. Ìrìn àjò wa débẹ̀ láìpẹ́. But for now, I'm busy. Tabada busy. Kò ń ṣe pé Yorùbá nation kan la fi ń busy. Àwa náà ní family nílé tá ń tọ́jú. But where are we? Many people are concerned. Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Mo kí Crown Corps. One, there is no space for corruption. Bẹ́ẹ̀ni, we want a system away from the current Nigeria. Nigeria failed every one of us, and it is not likely to work. Money níbo ni wọ́n kó $100 million Dangote náà ń san fún Lagos State láti fi ra ilẹ̀ tó ń kọ́ refinery òun sí. So kẹ́yẹ́ yọ̀ òun lẹ́nu. Right now, on complain. Mo kí bàbá wa Stephen Emmanuel, mo kí gbogbo GR1. Mo wá kí mọ̀ sí mi. Ẹ bá ń kí mọ̀ sí mi dáadáa. Wọ́n ti lọ, wọ́n ti dé. Gbogbo iṣẹ́ tí mo bẹ̀ wọ́n lọ sí Benin láti lọ bọ́ lóyè àti bàbá sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí kò gbọ́dọ̀ lọ through mobile phone. Ó léye tí bàbá mi fi lọ by plane just to go and deliver a message. Kò pọ̀ jù. Because that is how things are done. If tó bá yẹ pé mi ni mo bá lọ náà ni, èmi náà máa náwó. So mo kí mọ̀ sí mi dáadáa. Mo wá kí gbogbo àwọn ìyá tó dúró tì wá. Ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin ìyá kan mo ṣe pè wọ́n tán náà ni. Àwọn tí wo vamptin mo kí yín. Grandma ní Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo ní màmá kò sí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ fọkàn yín bá àdúrà ní kẹ́yìn máa gbà. Kò sí nothing. Nobody can pull Yoruba nation down. Kò dẹ̀ ṣe pé fracas ní Yoruba nation. And that is exactly what it will be. Ẹ fẹ́ ra fìlà yìí, mo tẹ mọ bí lè ṣe dánwò mi gan sef. Most of the time, ẹ mọ̀ pàwọ́ tá à ń ṣe kìíní, take ìgbà báyìí. I can't remember how it is, ibi tó ti fún wa lélẹ̀, ẹ má bínú. But mo rántí pé gbà tí mo wà ní Nàìjíríà, táwọn diaspora bẹ̀rẹ̀ sí send owó. Àwọn ọmọ Koiki máa make owó nínú Yorùbá. Ìyá mi náà ni lọ dá platform tèmi sílẹ̀ báyìí. Ká má tún lọ síbẹ̀. So what we pray for is that many support will come through. Gbogbo fìlà ìlú ẹ̀kẹ́ everybody ní nílé. Bí mẹ́ta pẹ̀lú aṣọ Yorùbá nation tó bá ti lo aago gbàgà ẹni Koiki bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà nìyẹn pé tó bá ti lo aago ṣe rí pé kò ń ṣe pé àti lo aago láti jáde but a fẹ́ jẹ́ ká jáde tí olóyè ò ní front ẹ̀ but a lè jáde tó lóyè bá sọ pé ká go ahead because olóyè ni ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ tí ó ń bẹ̀rù bà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó lóyè bá pàṣẹ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde lénìí pẹ̀lú àṣẹ tòun àti tàwọn ọba the end of Nigeria will come. Mo ò ní olóyè nìkan nísìnyí o ẹ mọ̀ pé mo pe tàwọn ọba mọ́ tí bàbá Akíntóyè bá pàṣẹ lálẹ́ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde sí títì lọ́la a máa bọ́ síta àwa kọ́ la fẹ́ jáde protest tó fẹ́ ṣe o but ẹ má sọ pé kọ́ má jáde ṣe protest that I will not accept. Àwọn tó bá fẹ́ jáde yẹ kó jáde. Dangote refinery will be Yorùbá refinery later ẹ má yẹ ká tẹ̀ lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. Mo kí Gani Olóyèdè, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Wọ́n náà kí mọ̀ sí mi dáadáa. Happy Sunday to every single one of us. Mo kí ẹ pay cash. Mo kí ẹ̀ ń tẹ wà ní Libya. Brother mi kan pè mí.
ó ní Mr. Koiki mo pè mí àti mo wà lórí program má pè wọ́n padà láti Libya wọ́n ní ṣé mo lè ṣe táwọn máa fi dé Europe mo ní ẹ má yẹ kí n parọ́ fún yín there's nothing I can do. I wish I have that means. I wish I have that connection, but I don't have it. And I understand many of you get to Libya and you want to cross over back to Europe. I wish I have the means and the network and the connection, but we don't have it. So I wish you the best of luck. In as much as many people might think that leaving Nigeria to go to Libya will solve problem, maybe a little bit, but kò sí lóòótọ́ ní problem there. But what we should fight for now is to make sure that 30 million, 5 million kan wà ní Nigeria tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ayé ló ń jẹ, kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. So if you are waiting for people like that, to support, endorse, give us their maximum support for Yoruba nation, we are not going to get it. But what about the remaining 30 million? Let us all stand firm. Let us disbelieve from these criminal politicians and olóṣèlú turn the bar from progressing, and let us say it in one word. Ṣe Nigeria mo. We are not asking for war. We are not asking for war more than asking for peace, because tá bá gba Yoruba nation la máa ní peace. And that is what people need to understand. We are not fighting anybody. We are not fighting the president. We are not fighting our governors. A kàn sọ fún ẹ pé a fẹ́ lọ ni. Mo kí bàbá mi, okay, wọ́n ní Koiki Victor Ọlábàmbọ̀, ẹ ṣé gan ni, ẹ lọ́wọ́ bá ń wò. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Canada, mo kí Lady K, mo kí Alhaja Eleha, mo kí àwọn ti Saudi Arabia. Mo fẹ́ play audio ìjáyàjáyà kan ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo different groups tó ń ṣe pé kí ìrìn àjò yìí kó lè tẹ̀síwájú. Ẹ má wá gbàgbé Jimmy Koya, ẹ̀gbọ́n mi dára, mo kí ẹ̀yin ti Dublin. Ẹ má ká gbàgbé pé we will not be endorsed or get support from our politicians, but we hope that we can have a cordial relationship with them that will allow us to come together on the round table. Moki Olagbegi Ademola, God bless you. You speak my mind. This is what is bothering my mind. Recently, the Igbos are fully prepared. Ijo are fully prepared. Are we prepared? Ṣé mọ̀ pé ìjọ polo la wá fẹ́ jà. A fẹ́ máa jáde máa sọ pé nǹkan báyìí la máa ṣe, nǹkan báyìí la ní ṣe. I don't want to be going into that anymore. Mo ti sọ fún yín, mo sì mi ní kì í máa sọ mọ́, a máa jà nínú ìtagbédání. Ó sì wà ní mind mi, ó wà ní brain mi. But kò wá mí pé kò sí other means if we don't have to fight. But if anybody think that ìjà ò ní sí nínú ìtagbédání, ó sì máa dé woro sí woro, ó máa wà lórí M1. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí brother mi, the voice of Yoruba nation, tó fi ránṣẹ́ sí wa láìpẹ́ yìí. Ẹ má bínú, speaker mi wà nísàlẹ̀. So I hope you can hear because there's a lot of noise at the background. Simbo àwa nìyẹn, àbílógà, àbílógò, ẹ̀dọ́ bá wọn yìí kẹ́gbẹ́. Mo kí Alhaji, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ sáré kí àwọn èèyàn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí bàbá wa Ayọ̀lá Iskilu. Call to fi wọlé yìí, not at this particular time. Time tẹ máa ń pè màmá, time tẹ ń pè yìí, ó interrupt the program. Mo tún ti wà lórí program báyìí, ó yẹ kí n ti return kọ yín. Ṣé máa pè yín because máa pè yín, ẹ má bínú, mo tún ti wà lórí live báyìí, ẹ má bínú mà. All right ma. Ó pè lẹ́ǹkan náà mo tẹ, ara tá à ń sọ náà ni kọ́lọ̀ fi yàn lọ́kàn balẹ̀ ni. Mo wà lórí program láàárọ̀ ẹ lọ pè. And I believe she dropped a message as well. Ẹ jẹ́ ń pe àwọn ọmọ mi nínú ilé kó bá mi gbé speaker mi wá ká lè gbọ́ tí mo fẹ́ play dáadáa. Ẹ jẹ́ ń pe wọn kó bá mi speaker yẹn wá. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí Yekini Mustapha, bá ń kí Sheikh. Bá ní káwọn ọmọ ẹ̀ bá mú speaker mi wá. Ó wà nínú bag lẹ́yìn chair ní pálọ̀. Speaker mi please. Kọ́kọ́ mu through bathroom. Má gbà lọ́wọ́ mi please. Ẹ ṣé. Sorry, ní kọ́kọ́ mu wá ní kékeré yẹn bá mu wá please. Mo need them please. Ẹ̀gbọ́n wọn sọ ní and everybody is busy. Mo kàn fi tèmi disturb wọn ni. Ṣe rí pé kọ́nà kó ṣàánú wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìwọ wá sọ pé easy. Ìwọ náà máa ṣe Yorùbá nation nínú ilé ẹ̀ kó wá balance ẹ̀ pẹ̀lú family life. O rò pé easy látọdún mẹ́ta. Mo ní kó bá mú speaker wá ní sọ ní ìyàwó mi sọ pé everybody is busy. Àwọn ọmọ yẹn busy. Bí wọ́n kàwé ni, bí wọ́n ṣe kankan ni. Bọ̀ kí la fẹ́ ṣe sí? Mo mọ̀ kọ́ sì máa fi ránṣẹ́ bọ̀ ká ṣàdúpẹ́ fọ́lọ́. Mo kí Alhaji
Dáúdù Ọlálẹ́yẹ Ègúnjọbí Ọlọ́run á jẹ́ ká rí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa pẹ́ Ọlọ́run á jẹ́ ká rí yín pẹ́ Ìjáyà my brother mo rántí nígbà tá a máa ń jáde bàbá mi Ọlárìnwájú Táíwò mo kí yín Yorùbá Abẹ́òkúta ní good evening the weather is very beautiful ẹ rí i pé wọ́n dá mi láre tẹ́ bá ti lọ sí Omitaf Culture lórí Instagram gbogbo ìtẹ́ bá fẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ wọ́n bá mo ní kọ́ bá mi ṣàpò báyìí àwọn náà lọ ń ṣe gbogbo tí máa ń wọ̀ tó ní orí olókun yẹn nínú mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí once again as you're joining Egbawole share button bàbá mi Ìdòwú Matthew mo kí yín as you are coming in if you are new to the platform máa wá sọ fún wa pé ká believe in one Nigeria we all believe in one Nigeria until Nigeria disbelieve in us maybe o gbọ́n kan tí mo sọ we all believe in one Nigeria until Nigeria will believe in us how èmi sọ tèmi ni o ìwọ náà lè kọ tiẹ̀ sínú comment section Nigeria did not provide a better opportunity for me Nigeria did not give me a good education system Nigeria ẹ jẹ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí bàbá mi Kenz Abiola Fápọ̀hùndà mo kí Adeleke Adékúnlé Nigeria did not give me welfare I did not get medical from Nigeria I had to japa in 1998 to sustain and survive myself up to now that is what Nigeria did not give me Inti Nigeria ọba fẹ́ yín náà ẹ kọ sínú comment section if Nigeria has given you everything then that's fine but if Nigeria refuse to give you exactly what you deserve put it down in the comment section and then ask yourself why should we remain one Nigeria what is the benefit of that one Nigeria ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọlárìnwájú Táíwò mo fẹ́ lọ kí àwọn tó wà lórí backup YouTube channel wa because mo rí comment to flow jáde níbí báyìí so I'm not too sure why that is happening ó lè kò dẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ so ó yẹ kí comment máa jáde níbí báyìí but for whatever reason the comment doesn't seem to be coming so if you make sure we appreciate everyone on our platform once again is our Sunday broadcast if you click on the thumbs up it brings recommendation for more people to join the program mo kí brother mi Erinjo Julius àtẹ̀yìntẹ̀wà lórí Instagram mo kí Mr. Dele Ọládìméjì mo kí Ìjáyà lẹ́ǹkan sí my only brother mo kí Peter Sunday Sam wọ́n ní Yorùbá Nation láfẹ́ mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages thank you so much mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní church lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ White Garment Church ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ oní KICC Catholic Kerubu whatever your belief system is ṣiríṣi mọ́ṣáláṣí tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé títí délẹ̀ Yorùbá àkí gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ Lateef Oseni ní Nigeria eléyìí wà painful ní Nigeria kill my brother too bad government ẹ̀yin náà ẹ̀ máa sọ tí Nigeria ṣe fún yín bàbá mi Ọlárìnwájú wọ́n ní Nigeria did not give me anything location 419 is collecting from me ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ kí lẹ́yìn náà sọ ìyá bàbá mi Táíwò ẹ̀rín ní Nigeria did not give me security Nigeria took every one of us backwards and today demanding triple DRS bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àgbẹ̀ni Nigeria gave everyone sorrow tears and death as Fela said Mr. Yawa Mariam Abdulaziz ni wọ́n ní God bless you wọ́n ní Nigeria is a monster brother mi Ìjáyà ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ ká gbọ́n tí brother mi sọ nígbà tí speaker yẹn ò tí ì dé ká sì máa gbọ́ lọ báyìí náà mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí it's a beautiful weather and we are loving it because our abroad we do not get enough vitamin D like ẹ̀yin tẹ́ wà nílé in Nigeria if it was a working system you should not be struggling each time you go out because gbogbo public transport ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí tó bá wọnú bus wà á rí pé wọ́n ti tan air condition because a ti wà ní weather tí wọ́n gbọ́dọ̀ change heating sí air condition kódà lórí train it is the same thing so every transportation system in Nigeria should be mandated to have air condition so that when you go in you are feeling very very cold the same thing nínú ilé yìí kò jẹ́ kẹ́ máa struggle pé ẹ níná láti fi tan fan talk less of air condition kódà àwọn tó ní ṣe band A they are paying so much but they are not getting the service as much as it's meant to be ìyáwó Rafiat Aduni ní Nàìjíríà kò ṣe rárá ìlú yẹn kò lè ìlú yẹn ó ti kú tipẹ́tipẹ́ but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ̀ people like us so that is the reason why we are grateful
very, very appreciative that everybody now, we're coming together and we're speaking with one voice. Maybe we don't blame you. Even though she needs some extra 3 years, because they are planning a lot of things for him. We pray that he succeed, because his life is truly on threat by the Northerners. Àwọn ọlọ́pàá Abiola, àwọn ọlọ́pàá Kensarowiwa, àwọn ọlọ́pàá Emma Romileti, Ige, Uncle Bola Ige, àwọn ọlọ́pàá Funsho Williams, àwọn ọlọ́pàá Dele Giwa, àwọn ọlọ́pàá Mama Fela, àwọn ọlọ́pàá Táyé Ṣóláàrin, àwọn ọlọ́pàá, so many Yoruba people, and Tinubu is just under the same threat right now. Baba wa Imam of Yoruba land, Gogo group, Gogo campaigners, agitator, Soro, no, Adupelo Gugunyo, Atama warriors, thank you so much, Adupelo Gugunyo. Yeah, might be no. I want me to stop it. Sorry about that. Let's go back. Adupelo Gugunyo, Ile Yoruba ni baje. I shall. Yes. Give it to me. Gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá a máa fi gún yín lójú. Ó dáa bá ṣe ti gbà nation. Because àwọn ọ̀dàlẹ̀ àgbàlagbà pọ̀ láàrin wọn. Àwọn ìyàwó wa wá kọ́kọ́ ṣàkàrà yàn. Àwọn ọmọ yẹn busy, àwọn ọmọ yẹn busy. Wọ́n sì máa sẹ́ndẹ̀ kọ́lọ̀ jẹ́ ká rí àwọn ìyàwó wa pé it's not easy, especially tí ọkọ ẹ tó bá ń ṣerú nǹkan tí mò ń ṣe tí wọ́n ń pè ní iṣẹ́ ayé òun gbé dání. Ayé ò ní wá mú wa. Gbogbo tá bá sọ àwọn ayé àgbà bẹ́ẹ̀, mo kí àmì Grace Olúṣòótọ́. So ẹ̀yin tẹ́ wá lówó lọ́wọ́, ẹ máa gbàdúrà pé ìta máa sọ tó máa bí ayé nú, kọ́lọ̀ má jà sọ. Ìta máa sọ tó máa bí àwọn èèyàn nú, ẹ má yẹ ká sọ. Ìsọ tí a máa fi jọ délẹ̀ lérí sọ àti gbogbo àwọn media. I'm not joking. It is a very, very tough task to manage this movement with a family like mine, because it's a big family. Ilé tó tóbi ni mo ti jáde, ilé tó tóbi náà lèmi náà build lọ́wọ́lọ́wọ́. Kọ́lọ́run wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa àti ìyá tó bí mi àti gbogbo extended family. Àtẹ̀yìn tó kù náà, torí pé I can imagine owó tó yẹ kẹ́ fi sáré jẹun. Ẹni bàbá Kudi, mo ti ra data. Ètò tó ra data lẹ́nìí kò easy. We are all going through the same thing. Ẹ gbọ́ wọlé share button. Ẹ má hesitate láti like, láti support. Tẹ́ ẹ bá lówó lọ́wọ́, ẹ lè thumbs up. Mo kí wa Jùmọ̀kẹ́ Bàrúwá. Mo wá kí wíwẹ̀ yín silent listener tí ẹ fẹ́ yẹ ká dárúkọ yín, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìjáyàjáyà lẹ́ẹ̀kan sí. Help Yoruba nation. Ó ti jáde dáadáa. Help Yoruba nation. Help Yoruba nation. Gbogbo lórí àwa. Símbọ̀ àwa nìyẹn. Àbílógà. Àbílógò. Ẹ̀lú bá wọn ìkẹ́ pé. Help Yoruba nation. Bàbá wa Kítóyè. Help Ìgbòho Òòṣà. Help bàbá wa Imam of Yoruba land. Gbogbo group, gbogbo campaigners, agitator, sọ̀rọ̀, náwó, àdúpẹ́lọ́ gbogbo yín. Àtàwọn warriors, thank you so much. Àdúpẹ́lọ́ gbogbo yín. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Ó bàjẹ́ tì. Àṣẹ o. Ó bàjẹ́ tì. Àṣẹ o. Gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá a máa fi gún yín lójú. Lórúkọ Jésù Kristi. Ó dáa bá ṣe tí gba Yorùbá nation. Because àwọn ọ̀dàlẹ̀ àgbàlagbà pọ̀ láàrin wa gan. Jẹ́ pé Nàìjíríà mentality ló wà lórí wọn. Tí wọn ò tẹ̀ ronúpìwàdà. Wípé ó yẹ ká change ìlú yìí. Ó yẹ ká love àwọn èèyàn wa. Ó yẹ ká dúró tàwọn èèyàn wa. Ó yẹ ká eradicate ebi. Ó yẹ ká eradicate ebi. Ó yẹ ká eradicate ìdọ̀tí. Ó yẹ ká eradicate ìwà ìbàjẹ́. Ó yẹ ká eradicate èmi nìkan. Abákan lè dágbé ṣe tí ò bá sáwọn igi tó kù. Ṣèyí Mákindé kí ló ń ṣí ẹ̀, kí ló ní tó fi warú sọ́wọ́ tó dájọ́ sọ́bẹ̀, kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú bó ṣe ń jọba Ìbàdàn nílẹ̀ Yorùbá. Ọba Ìbàdàn nìkan ni òkè mú wa aládàáni, because ó wà full understandable. And then I'll come back. Then keep on checking your second assignment, AI as well as the feedback. Okay? Okay, sir. Why
Governor Ọ̀ṣun, Governor Ọ̀yọ́, Ṣèyí Mákindé, tó fẹ́ dà l'Íbàdàn rú. Kí ni Ládọjà ṣe fún ẹ? Kí ni Ládọjà ṣe fún ẹ? Ṣé wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣé bàbá tó ti tò látọdún yìí fún nǹkan ẹyọ kan ṣé ó yẹ kó kọ́ tọ̀nù ẹ̀ kí wọ́n ní kó má rí gbà? Wọ́n máa gbé ẹ lọ́kọ̀ tó máa wí ni ẹ. Tó o bá withdraw bill tó fẹ́ pass yẹn, bias bill, selfishness bill, kandaka bill, bill àwọn ọ̀ka withdraw ẹ̀ kó fi arrangement bó ṣe ń jẹ Olúbàdàn bó ṣe ti wà láyé àtijọ́ kó fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn fọ́nárẹ́bù bíbí ló pè mí. Àwọn finance people wọ́n ló fẹ́ da Ìbàdàn rú. Wọ́n ní kí n gbóhùn sókè. Ṣèyí Mákindé stop kátikàti. Stop má ṣe bẹ́ẹ̀. O ò lè dá oyè ìlú Ìbàdàn bó ṣe ń jọba Ìbàdàn. O ò lè dáwọ́. O ò lè dárú o. Ìgbà mẹ́rin ló kún fún ẹ lọ́dọ̀ oyè tó máa lọ. O ò lè ní sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wẹ́ òṣì tó ń wù yìí. O ò láìkọ́ ọmọ Ìbàdàn. Despite ọmọ Ìbàdàn ni ẹ́. Neo-colonization mentality ń bẹ ẹja. Poverty orientation bẹ ẹja. Slavery initiative ń bẹ ẹja. Ẹ náà ẹlẹ́bí ni ẹ náà. Ìwé kò rẹ̀ láti tọ́jú anybody. Bóyá fẹ́ da oyè Olúbàdàn rú. Bẹ́ẹ̀ ló kó gbogbo owó ló ká chairman sápò. Kí lówó ló ká máa ṣe lápò ẹ? A máa gbé ẹ lọ́kàn 4 years ẹ. Ó máa àkáǹtì owó local government kan tó fi ṣe. Èyí tó lò lọ níbo ló ń kówó local government sí? Èló ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé kó máa fún wọn. Èló ló ń fún wọn? So local government they must receive their financial money directly. Yes, no middleman. You too take your money directly. Why tell you governor you never come and solve governor for our local government? Can you not gbowó tí ń lọ́wọ́ wọn? Come and solve account local government. Kọ́ ṣe máa fún yín. Governor, má da ìlú Ìbàdàn rú wọ́n ní kí n kìlọ̀ fún ẹ. Mákindé má da ìlú Ìbàdàn rú. Mákindé má da ìlú Ìbàdàn rú. Kò sí kan tó kọ́ governor pẹ̀lú monarchy. A máa reverse system yẹn náà. Traditional must be independent. Traditional must be independent. Monarchy system must be independent. Wọ́n kílẹ̀ àwọn ara wọn fún ara wọn kò kọ́ gómìnà. Kò kọ́ gómìnà. Má dábàá dọ̀dún Ṣèyí Mákindé wọ́n ní kìlọ̀ fún ẹ. Wọ́n lé ètò ìṣe yìí wọ́n ní o máa jẹ̀bi o. Wọ́n ní o máa jẹ kágọ́ mọ́. Ọmọ kékeré olè oníjẹkújẹ ìwọ tó ní làákàyè. Ìwọ layman. Layman ni ẹ́. O wà creativity. O wà visionary. O wà technical. Kí ló wá náà wá sọ? Kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú oyè ọba Ìbàdàn Ṣèyí Mákindé? Bàbá wòlíì tó predict kó máa ṣẹlẹ́yà ilé ayé ẹ̀ máa dàrú. Ṣé pé nǹkan tí bàbá yẹn ń sọ ó ń jọra wọn? Kó fi Ládọjà sílẹ̀. Kó fi Ládọjà sílẹ̀. Bàbá yẹn ti wà lórí oyè yẹn tipẹ́. Kó fi sílẹ̀ kó gbẹ̀tọ̀ ẹ̀. Kàndàkà Ṣèyí Mákindé is a kàndàkà. Ṣèyí Mákindé is a kàndàkà. Ṣèyí Mákindé is a kàndàkà. Ẹ̀yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́, ẹ̀yọ́ ọmọ Ìbàdàn. Kí ló ń jẹ́ kàndàkà? Ìkà ẹ̀dá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìkà ẹ̀dá, ìkà ẹ̀dá. Kàndàkà ni Ṣèyí Mákindé, ìkà. Ó fọ́ lójú, ó fọ́ létí, ó fọ́ nífun, ó fọ́ lẹ́dọ̀. Ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò ní kúrò ní gómìnà ọjọ́ kan tó bá di ordinary person. Tí wọ́n náà máa sun ooru. Gbà bẹ́ẹ̀. Gbogbo owó wa ibi tó ná sí, ó máa wà accountable. Lọ máa múra yẹn lẹ̀, ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Kò má da oyè Olúbàdàn rú fáwọn ọmọ Ìbàdàn. Kò sọ àgbéjẹ mọ́wọ́. Ìwọ kọ́ ló máa kọ́ jẹ gómìnà. Gómìnà ò dẹ̀ ní tán lórí ẹ.
Ṣèyí Mákindé wọ́n ní kò ṣọ́rẹ́ wọ́n ní ìgbà tó bá fi ṣọ́ ẹ ní kò ṣọ́ èyí tó fi ṣọ́ ẹ má ṣọ́ wọ́n ní kò má wà nínú ilé ẹ kó tó máa garùn kí ló ń jẹ nílé kejì ṣe bó náwó jù wọn lọ ǹjọ́ fún wọn ló jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ burúkú lọ́mọ Ìbàdàn yó ọmọ yín tani ọmọ burúkú ẹ̀ tẹ́ sí lójú ẹ àtàkì ẹ jókòó fún yes ó ti sáfù ẹ ó fẹ́ dábàdàn rú yes announcer ìjáyà Swale mo kí àwọn tó ṣẹ̀ ń darapọ̀ because Sunday broadcast tẹ́ bá dẹ̀ fi pè wọlé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ gbogbo ilẹ̀ ní studio number mi lọ́wọ́ that is the only number tẹ́lẹ̀ fi communicate Sanki mo kí ẹ káàbọ̀ sórí Èkó mo ti rí àwọn ìyá wa kan tó ti gbólọlé ìyá wa Dúpẹ́ Agboola mo kí Alájà Bàrúwá mo kí gbogbo ẹgbẹ́ àwọn NASFAT tó ń bẹ ní UK mo kí gbogbo àwọn mentors wa náà mo kí gbogbo àwọn lecturers àwọn professor kan wà tó ń gbọ́ wa tí wọ́n farabalẹ̀ follow program yìí wọ́n lè má lè jáde láti sọ̀rọ̀ gbogbo iná ni mò ń kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọ pé Nigeria no get anything except sorrow èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa Lukman àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá mi Ọlárẹ̀wájú ní Nigeria days are number à ń bẹ Ọlọ́run kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ we need to pray but we must work towards that as well mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Adédayọ̀ Ibrahim wọ́n ní Nigeria is bad because they busted my house on Tuesday ṣẹgbọ́n and I'm sure no forensic ìlú ìẹ́ bíyàn bá wọnú léèyàn tó invite bóyá o notice pé there's a burglary or there's a burglar tó wọlé náà burglar ẹ tó wá jí nǹkan tó bá pọ̀ ọlọ́pàá wọ́n gbọ́dọ̀ wá ṣe investigation o it does not matter whether something was missing in the house ó mọ why wọ́n fẹ́ take a fingerprint ẹni yẹn wá wá gbé sínú database wá wá dúró bóyá ẹni yẹn bóyá nǹkan ti wá tẹ́lẹ̀ ni ìjọ tó bá wá mẹ́ni yẹn tó bá wá ní I am innocent wá ní no this fingerprint ó lọ sí ilé kan ní south east and Nigeria does not have all these and it can only be worse it is not getting better wọ́n ní Tolúlọpọ̀ Arótilé was killed by Nigeria bàbá mi Ìdòwú Michael ní from the beginning of Nigeria the country has never been faithful to its citizens that is a very powerful word 145 ló ń wò wá but only few are saying thumbs up pé Koiki èmi ò lówó tí mo fẹ́ fún ẹ but lórí thumbs up yẹn màmá bẹ́ẹ̀ thumbs up we are not making money on all this on the social media maybe sometimes tá a bá ń ṣe àwọn pé kẹ́ thumbs up maybe it's to help the algorithm so that the YouTube continue to send the message and recommend it to more people ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé ẹ share ẹ bá wa like ẹ mo kí bàbá wa Sunday Bámiṣílẹ̀ ẹ ṣé gan ni sà mo kí gbogbo ẹ̀yin ìlànà tí ẹ wà ní Canada àti America àti gbogbo ibikíbi tó olúkálukú wa wà wọ́n ní ká máa rántí Tolúlọpọ̀ Arótilé mo kí grandma Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn wọ́n ní I am not benefited from the zoo country irú àwọn ìyá ìwọ́n ti wà probably in their 70s 60s àwa tá a ti wà ní 40 concepts what did we gain from Nigeria so when people are saying but Koiki how are we going to achieve Yoruba nation without confrontation báwo la ṣe fẹ́ gba country tẹ́ ń sọ yìí ó wù wá pé kí country délé ní kò ń ṣe ti 2x2 là ń sọ o because that is a fraud on its own but what needs to be done for this to become a reality kò ń ṣe ìtẹ́ ń sọ ní orí social media mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa àtẹ̀yin silent listeners mo kí the Dennis mo kí gbogbo wa líǹkì Omitaf culture tó gé aṣọ sí mi lọ́rùn tó ní Mr. Koiki ọmọ Yorùbá ní mo ní kẹ́ má máa wọ Yorùbá nation kódà pẹ̀lú ṣòkòtò ló bá wá full ní o lè ní kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe long one o lè fún ẹ ní design tó bá fẹ́ especially as summer kicks in so bẹ́ẹ̀ mi ò ní party tí mo fẹ́ lọ màá máa wọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láti fi sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá tàtà ni wá ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa sọ Uncle Bọ́lá Ìgè kó tó di pé ó ṣaláìsí kó ṣe pé ó ṣaláìsí wọ́n ṣe kí ni wọ́n yànkẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́n kan tí prophet Ìbẹ́tàn sọ níbí báyìí. àti èdè rárá bí ayélujára bí lẹ́rọ̀ bí àṣàkáyà bí àwọn nǹkan tá ní ìdè yẹn sílẹ̀ Yorùbá àti nígbà tí wọ́n kó wa lẹ́rú tó kún bẹ́ẹ̀lẹ̀ níbi second world war kan tó mú ìdí ẹ̀sìn ni wọ́n yìnbọn sí Yorùbá kò rán wọ́n sọ aládàá kò rán wọ́n sọ aládàá kò rán wọ́n ṣe wọ́n yìnbọn tó ní wọ́n tẹ̀ jáde nínú àwọn ìwọlé lẹ́yìn kí ni a máa lọ fi ta wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀sìn wọ́n gbé wọ́n lé wọn lọ́wọ́ ìyẹn ní kìrìsìtẹ́nì ẹ wo wèrè wájà
nígbà tó wá yá ó tó wá kọ́ọ̀bù jáde àwọn Abẹ́òkúta àwọn olókìlẹ̀ àwọn British lọ wọ́n gbòògùn sórí iṣẹ́ wọ́n gbòògùn sínú bàtà wọ́n gbòògùn sínú oúnjẹ wọn náà ṣe bá lè wọ́n kò òyìnbó l'Abẹ́òkúta. ṣe rí pé ọ̀rọ̀ oògùn oníṣẹ́ tó lè ṣe wọ́n ní àwọn Abẹ́òkúta ló lé British lọ kí la máa ṣe tá a máa fi lé àwọn olóṣèlú lọ gbogbo àmọ́ tá a bá tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún yín ẹ má máa wá síbí bẹ́ẹ̀ máa pretend as if àmọ́ tó yẹ ká ṣe àwọn àkàn á máa fi àdúrà máa fi jagun àwọn àkàn á máa ṣògùn sí àwọn náà báwọn náà ṣe ń ṣògùn sí wa that is the reality in tó bá mú wa ṣògùn sáwọn British tó ṣe jàǹbá fún wa ṣé kò ní right pé ká ṣògùn fáwọn olóṣèlú tó ń ṣe jàǹbá fáwa náà a máa bẹ Ọlọ́run ní kíyàn máa ṣògùn mo kíyà mi grandma Awoniyi má wá bí wá pé ibo ló ti ń ṣògùn padà lọ sí ìdílé ẹ kó lọ béèrè pé kí ló ń bọ nínú ìdílé tiyín wọn á pé kọ́ọ̀fì wọlé ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lì yẹn ní kíákíá torí àwọn àlọ́ ní káwọn èèyàn pè wọlé kí wọ́n bá wa dá sí orí ètò kódà bàbá lẹ́kìtì ni wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bọ́ ṣe mo wà lórí program ṣe fẹ́ dá sí ni ṣé wà lórí program ni mo ti yọ kúrò lórí speaker ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìtàn gbà yẹn ọ̀rọ̀ sà so bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lọ so ẹ má máa sọ fún wa pé in tó bá mú wa ṣògùn fáwọn British tí fi lé wọn lọ what do we do now ṣé ká kọ̀ káwọ́ lọ́wọ́ ká máa sọ pé kò lè possible ìjọ ọ̀la fẹ́ gba Yorùbá nation everything will be involved we are talking to our politicians wọ́n ń gbọ́ mi wọ́n láwọn tó ń send sí orí program tó lọ ń gbọ́ wa but wọ́n ń ṣe bí elétí kúnkún páwọn ọ̀gbọ́ ibo ni kinní wà nísìn Ambode ó ti ṣe 4 years tó ti sá lọ ó ń gbádùn ayé ẹ̀ ní ẹ̀pẹ́ báyìí nísìn ní ibo ni ọmọ Yorùbá wà lénìí ṣé ẹ̀ ń gbádùn bí Ambode ṣe ń gbádùn wáyé tó ṣe jẹ́ Ambode nìkan ló yẹ kó gbádùn táwọ̀ ní gbádùn mo kí ẹ Mr. Lanre Lamina ṣe ẹ má máa sọ fún wa pé a ní right láti lọ ṣògùn wàá lọ sí ìdílé ẹ wàá lọ béèrè into ẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀ tó ń bọ̀ yìí ní kíákíá ẹ bá gbọ́n sókè ẹ mute background ẹ bá ti ń pè ẹ mute ẹ fún wa ẹ ti wọlé ẹ gbọ́n sókè sà. àti mú tẹ kúrọ̀lẹ́ àkú ètò gbọ́ wa níbẹ̀ yẹn gbogbo ibi tá ti ń gbọ́ mi nílẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ pé speaker lẹ́ ń lò ní ẹ loud ẹ̀ sókè kò sí nǹkan tó lè ṣe fẹ́ anybody right wa ni tó bá dé stage kan ó máa di woro sí woro ọmọ tá a kan gbọ́dọ̀ attack anybody lórí pé wọ́n ń jókòó Yorùbá nation ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe politics àdínyín lọ́wọ́ ẹ má dé àwọn ọmọ wa náà lọ́wọ́ àìtí ìjáde nísìnyí o àwọn tó fẹ́ jáde fún protest problem tí wọ́n nìyẹn but a máa fún wọn ní support pé kó jáde ẹgbọ́n sókè alàgbà. a kú ọ̀rọ̀ ìlú. àwa ni ẹ sà. ṣẹ́rí ẹ sọ̀rọ̀ kan pé ṣáwọn politician wa ṣé wọn ò gbọ́ wa ni wọ́n ń gbọ́ wa loud and clear bí ṣe máa ń sọ ilé làwọn wà ṣẹ́rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ó ní agbára and they are scared wọ́n bẹ̀rù ṣẹ́rí nǹkan tẹ́mi kàn gbàdúrà ni pé that thing that will spark that will ignite máa ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run jẹ́ kó tètè ṣẹlẹ̀ because a lot is going on at home. tẹ́ bá gbọ́ interview tí Alim Dume ṣe ní about 10 days ago ohun tó sọ̀rọ̀ ọmọ nǹkan tó ń sọ he is also scared of his life because ẹ̀rù ń bà everybody wọn mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ but when it will happen that is when nobody knows but something is looming. Nigeria is sitting at the keg of gunpowder which is that one I spoke by with dynamite with everything tell you pé kí ni gbogbo àjẹ́ máa padà sórí ẹ̀mú àbẹ̀yẹ máa ń sọ ó máa di woro sí woro ni ẹ jẹ́ kọ̀ǹsọ̀kọ̀ fún yín. I know somebody that is a very big man on his own. He stay in Lekki, not that he don't stay in Lekki. He has a house in Lekki. When we are discussing this thing, he was saying that, hello, brother. Mo ń gbọ́ yín, mo fẹ́ interrupt yín ni. Mo ń gbọ́ yín. He was saying that pé protest tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí wípé kó ṣẹlẹ̀ káwọn youth wá jáde we are behind them. This is a well-to-do man. Well-to-do somebody. So everybody is tired. But they are scared. They are cowards. We are all cowards, including me. But by that time, by the time everything to my program, nobody will tell anybody what my brothers they was holding. What will just bring everybody out is what everybody is waiting for. Everybody is fed up.
You can't cook a pot of soup as little as pay Yoruba no apa awata ipa jomo Yoruba pe say omi obe. You pay with the family of 4. Pe ma je lọ́jọ́ yẹn. You cannot spend nothing less than 15,000 naira, 20,000 naira. Kò lè dọjọ́ kejì. So the cost of inflation rate is so high. The cost of good is so high. The cost of nǹkan we don't live so high that people don't eat what they want. They eat what they see. They just want to survive. People just eat 1 square meal per day. Nobody even if you eat 2, you are so lucky that is you are still doing fine. Ẹ jẹ́ kí n bí ní ìbéèrè kan because ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé Koiki ò sí nílé èmi ti gbádùn nísìn mò ń jẹun mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí ìdílé aláyọ̀ àwọn ni ìyá bàbá Bàkáì ló máa ń jáde tó máa ń wọ white Yorùbá dá ṣáká lẹ́nu wọn báyìí ẹ lọ máa sọ̀pọ́tì àwọn ibi tá a bá ní kẹ́ sọ̀pọ́tì yẹn ìwọ̀n á ní kẹ́ má lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá náà èmi náà máa wà níbẹ̀ níbi tó ń sọ̀rọ̀ mọ̀ pé àwọn sọ níbí báyìí tọkùnrin àti tọbìnrin ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín how easy is it to make money in a legitimate way ṣe crime níbí báyìí mo endorse a crime o how is it easy báwo ló ṣe rọrùn sí láti lè make genuine money nínú Nàìjíríà lẹ́nìí mo kí ẹ Toski Best Auto International Deco mo kí gbogbo ẹ tẹ́ wà ní gbogbo tẹ́ wà ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn. ṣé mo lè answer the question yín. ẹ go ahead sir. So I will use myself as a case study. To make money in Nigeria legitimately is very, very difficult. The money is not forthcoming. I'm working, I'm a salary earner, I also have small business I'm doing. My wife is also doing business. The frustration in the business, my wife said, full stop. The frustration in doing the business, as it is now, 1 stand of Gareba is almost 70,000-80,000 naira. With the cost of transportation and everything. So doing business is so hard that there is no that enabling environment like the business. There is some business I'm also doing. Like there is no because no constant light. The by the time they will bring the light, they will bring low voltage. You will pay more. So everything is so frustrating that no business is thriving. People are just no matter what you invest in the business is going down. So going down here, at what point did you, and I want us to be honest here, don't say because we are here on the Yoruba Nation platform, Muki Abdullah Mobalaji, at what point let Beresin realize that something is not right? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? At what point? Is it 2015, 2016, or is it just now? Nígbà tó wó yẹn wá di pé ó ń diminish díẹ̀díẹ̀ lápò yín because if you're making 70,000, all of a sudden, all you are seeing is 30,000. What happened to the 40,000? At what point did you start understanding that something is not right? I am feeling the pain and the pinch of an economy that we were told that is the giant of Africa. But to be honest with you, if I want to say at what point, as early as 1998, immediately I finished secondary school. No, to be sincere, no. But I'm telling you, as early as 1998. So going down to the tertiary institution, to everything. So it's like this is getting worse and worse and worse. There is no light at the end of the tunnel. The tunnel is getting darker, darker, and darker. Wow. If you are making little money, don't see it is by your power. It's just God. The little we are making is God's grace. If you don't belong, if you don't join the politicians, don't make your money in legal way, in an illegal way. If it is legal, it is just by God's grace. I have people that work in banking sector. Everybody will want. If you have the opportunity, want jackpot. I have my son. Everybody, a lot in. Everybody just any slice of opportunity. Everybody just like getting out of the country. So nobody is seeing the light at the end of the tunnel.
The tunnel is not showing light at all. It's just getting darker. So now in 2024, my father worked with federal government. He's a civil servant. This same government, because of the lack of that is where my dad died. Okay. So your dad served in helping the federal civil service or the public civil service, but it could not be taken care by the same system he served. Okay, easy. And somebody is also saying that is correct. Bí ẹjọ́ mọ́ra tẹ́lẹ̀ ni Ìdòwú Samuel bí àdílé kan náà lè ti jáde náà I don't know because dàbí wọ́n support yín bóyá ẹ ti fún wọn lówó lè ṣe jọ wá sórí Koikimedia pé tẹ́mi bá ti ń sọ̀rọ̀ ìwọ́sà máa sọ pé it is correct ẹ̀hàn ká abroad lèmi wà àwọn èèyàn ní Koiki shut up the economy of Nigeria is booming. Kódà we were told by the former president and the vice ẹran tí kò sí bàjẹ́ òun máa wọ glasses àwọn àwọn ṣe policy everything will be fine but after 8 years gbogbo láti fine now èyí dẹ̀ ń sọ pé láti 1998 ẹgbẹ́ òsókè alàgbà tó ń sọ̀rọ̀. So after serving the government for so many years, for almost 20-something years, they cannot protect him. After retirement. So the thing they tell us that it's better, we are the leaders of tomorrow. I want to see the leaders of tomorrow. I'm over 40, looking at 50 or what you. So we don't even see the light. So I keep on telling people that care to listen to share my own sermon in my own little way that the only solution for this country is for this country to divide. Whether I want to divide to 50 or 100, let's just that's the only thing we have not tried. Let's try that one. Because Daddy is the worst country on earth. It's in Nigeria now. She Daddy and no man for you low because what I want to mind they don't endorse it. Mo de went to my disendorse it. Mo went to my say yes, Nigeria is working. Shut up, you all. We are working. We are building it because Tinubu no won't build the economic. Look at those so. Paul she wants to say Nigeria is worst country. Daddy tell London. I sure pé kò ṣe pé ti gbàbọ̀dé fún brother wa yìí. Ọjọ́ endorse ara yín lórí program mi nírọ̀lẹ́. Má bá gbogbo yín jà o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan? Ẹ̀yin ní pé Nigeria kò ṣiṣẹ́. Daddy kan ní London náà sọ pé the same thing ni. Pé Nigeria is the worst country on the earth. Ṣé you know endorse ẹ̀yin tẹ́ wà ní comment section ẹ bá wa kọ síbẹ̀. So ẹni tó bá sọ pé Nigeria is working maybe is living in another planet. Wọ́n ní Joe Biden ti quit. Mo rí lẹ́tà yẹn nísìnyí but mo wá wò pé kí ló kọ síbẹ̀. Ó dà pé Joe Biden ti padà ṣe kí ni. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ká mú confirmation yẹn. Wọ́n ní Joe Biden ti sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ òun ò ṣe president mọ́. Ó dà ẹgbọ́n òsókè mo sì fẹ́ mú confirmation dáadáa ẹgbọ́n òsókè ẹ má bínú brother mi pé mo interrupt you. So, okay, maybe the person is living in another planet, Earth, to city Nigeria, because the people at home, we that we are at home, we know what we are facing. We know what we are facing. It's just like àwọn èèyàn rí rẹ́ẹ̀rì. We know that Nigeria ó ti ń bàjẹ́ lọ kò jẹ́ pé bí a pé ẹni tó sọ pé òun ló kọ́ ẹ náà òun ló bàjẹ́ débẹ̀ but he is part of the cabal tó bàjẹ́ débi tó wà yìí. So is an accumulative kinini, not accumulative problem ni. So let's try something else. Let everybody go a separate way. Let's see what will happen. If to bad my words, let's see what will happen. We want to see that thing. But that thing that don't tell you about what we want to see. Let us practice it. To bad because practice. How much? How many population? Iceland. How many? Iceland they are more than 300,000 plus. Why are we scared to test another thing? We love how you give us this evening, but program. Thank you so much for the call. The breaking news coming is that Joe Biden has pulled out of the race of the America election 2024. It's a breaking news on Koikimedia. Joe Biden has pulled out, the current president of the federal United States of America. Mute the background. Mute the background. Breaking news. Joe, breaking news. I'm disconnected for now. Joe Biden has pulled out. As we speak right now, Joe Biden is no longer going to be contesting
with Donald Trump at November 24 of US election. Who is going to be changing for Joe Biden? We don't know yet. It might look at some of the prophecy that we have listened to. What is up way or Biriniluma contest against Donald Trump? I don't know, but I can tell you right now, Joe Biden has pulled out of the presidential race, saying it is in the best interest of my party and country. In terms of one day, this is how the system is meant to be. Brother, we shall achieve a corruption-free public service. Okay, Baba Olaoluwa. So that is what is happening in America. Koikimedia, hello, yeah. Ẹn tó pètò ń sìn ó ní arákùnrin yẹn ẹni yẹn ni mo fẹ́ direct ọ̀rọ̀ yìí sí gangan. Please, hello. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. Ẹni yẹn mo fẹ́ direct ọ̀rọ̀ yìí sí gangan. Fúnra mi mo fẹ́ fi ẹni yẹn ṣe ambassador fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí orí ilẹ̀ ló wà, you are on the ground. Arákùnrin tó pè tán sí ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. Orí ilẹ̀ lẹ́wà, ambassador ní yín, ambassador ní ẹgbẹ́ òṣè wà yẹn. Ṣé ẹ understand nísìn? In other words, ẹ jẹ́ ká mú bí iṣẹ́ báyìí, ẹ jẹ́ ká take Yorùbá problem, ká take bí personal problem, ká take personal. Ìwọ sọ fẹ́nìkan, kẹ́nìkejì máa sọ fẹ́nìkejì. Ṣé ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí káwọn Yorùbá máa gbọ́ dáadáa? Kò sí ọ̀nà àbáyọ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kò sí ọ̀nà àbáyọ. A ti ń pariwo eléyìí ti pẹ́ like that brother tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pè tẹ́yẹ sọ pé it's an accumulation of problems. Because gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń wá sórí ìjọba Nàìjíríà wọ́n bá problem ńlẹ̀, wọn ò lè solve problem ẹyọ kan, wọ́n máa accumulate sí ni. And that's why tó fi rí tó bá rí anybody tó ń participate nínú 1999 constitution yẹn kò kí ń ṣe ènìyàn Ọlọ́run, ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. Nìkan bẹ́ẹ̀ mi kẹ́sẹ̀ jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tí mo fi sọ pé mo jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run sí tó bá rí mi tí mo sọ pé mo wá fẹ́ gbàpò tí ìbò ní Nàìjíríà. Mo fẹ́ wá jí owó ẹni lọ́dà system yẹn ni. The only position kẹta ilé fún mi tí mo mọ̀ pé mo lè yarí mọ́ yín lọ́wọ́ ojú president lọ. Bẹ̀kọ́ mo fẹ́ jẹ governor, mo fẹ́ jẹ councillor, mo fẹ́ jẹ senator, mo fẹ́ jẹ anything, mo fẹ́ wá jí owó ẹni kò ṣeé ṣe. Now, if you look at it from this angle, let us look at the number. Ẹ jẹ́ ká wo number. Number one, tẹ́ bá wo economy in Nigeria, one forecast will grow by 3%, which I don't accept because there's no base. So let's agree Nigeria economy is growing by 2%. All right? If Nigeria economy is growing by 2%, fertility rate in Nigeria on the time when young boy wanted them by one society more is about 4.7 or 5.5. All right? Now, if the economy back grow to 2%, 2% to grow here could increase growth to allow because I want criminals to occupy political space. In other words, Nigeria is growing by minus 7% every year. You understand? That's why you see, that's why every socio-political space don't shrink. Lójoojúmọ́ tó ń fún àwọn èèyàn pa tó ẹni tí ọba tẹ̀sí jáwọ́ kó nínú system Nàìjíríà yẹn problem yẹn máa fò pa ni. So náà báyìí lè fẹ́ sọ nígbà táwọn èèyàn wọlé tẹ́ ń jáde tẹ́ ń wọlé pẹ̀lú obìnrin tẹ́ ń bímọ 5.5 rate. Okay, then you grow the economy by 2%. Then àwọn criminals tẹ́ occupy political space gbogbo 2% yẹn wọ́n tún ti kó jẹ. How will you survive? Please, ẹ̀yin Yorùbá young people bí irú ayékùnrin tó pèsè ẹbẹ̀rẹ̀ sí máa sọ fúnra yín lójú títì. Níṣẹ́ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún wa àti dé òpin ìrìn àjò wa ní Nàìjíríà. Please, ẹbẹ̀rẹ̀ sí sọ fúnra yín because àwọn tó ń fẹ́ jáde pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de tàbí kíní kankan bad government. How will you end bad government in Nigeria? The only ìwọ́de tẹ́lẹ̀ fẹ́ ká ẹsẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ bá mọ̀ pé máa ṣe ni pé the fiscal rule the public officer in Nigeria should be put under fiscal budget. In other words, on their salary gbogbo tí àwọn olóṣèlú ń gbà
tàbí gbogbo àwọn owó táwọn olóṣèlú gbà ní ìjọba bóyá gọ́ọ̀nà ní sẹ́nẹ́tọ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi sọ́dọ̀ civil service bóyá level 13 or level 16 ẹ fẹ́ fi ra wọn sí kọ́ máa gbà bẹ́ẹ̀ kí ni reason tẹ́sí kí ni reason kí kò ká kó máa understand ibi tí Nàìjíríà burú dé láti àtọ́ fi ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn nígbà tí táàgì kẹ́ bá lọ win election kan tó lóun jẹ house of rep tàbí senate tó ń gba 40 million naira lóṣù alright every 3 months á tún gba another 60 million naira alright now ẹ wá odidi professor ẹ wá print 300 naira fún lóṣù kò lè bẹ́tà báyẹn náà ọdún àti ẹ̀ka ti ní ìgbà tí lọ fọ́ọ̀mù orílẹ̀-èdè tiwa orílẹ̀-èdè Yorùbá ti wá kẹ́ẹ̀tì proper constitution. Election máa wà okay. Is it because you are here in abroad? Ṣé torí ẹ wà labroad lẹ ṣe ń condemn Nigeria lẹ ṣe ń pull it down lẹ ṣe ń sọ economy Nigeria grow even though pé mọ̀ kó máa grow lẹ ṣe ń push àwọn ọmọ tó wà nílé even though pé àwọn ọmọ tí yóò sí nílé? What is the reason why tí àwa tá wà labroad ta ṣe ń rí this vision? Àwọn tó wà nílé náà ti ń rí nísìnyí but it seems that àwọn olóṣèlú wa sọ pé irọ́ ni gbogbo yín pa bàbá Aláolú irọ́ ló ń pa economy Nigeria ṣì máa buoyant kódà is one of the best ní Africa. Ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn dáadé. Koiki sórí irọ́ bàbá ńlá arọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ because nọ́mbà ò kí ń parọ́ náà nọ́mbà ò kí ń parọ́ because for example if you look at Nigeria now you understand. Yes. In 2014 kí every Nigeria even káwọn Hausa àti Igbo ká máa gbọ́ kí ẹ ṣe Yorùbá nìkan mò ń ránṣẹ́ eléyìí. In 2014 the minimum wage in Nigeria was 80,000 naira in 2014. If you convert that 80,000 naira, Koiki, get your calculator, please. I'm not lying. All right. Okay. Now, if you convert 80,000 naira in 2014 to dollar, it's going to give you around $148 or almost $150. That's your minimum wage in 2014. Yesterday, they said they increased your minimum wage to 70,000. That 70,000 now equivalent to $37. I don't know, and that is why you to back primary 6 in Nigeria. To ba mu ko Nigeria yẹn to ba rin ìrìnàjò. You understand? To ba kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìrìnàjò ẹ̀ láyé. Ó bí láti ju professor tí ó kúrò Nigeria lọ. Because white people don't see it. Minimum wage in 2014 was around $140-150. Now, yesterday, and the government said that $70,000 now equivalent to around $37 yesterday from $150 in 2014. Koiki, ṣé wọ́n lè láti sọ̀rọ̀ fún anybody ní pé pèsè ayé pé wọ́n ti cut àwọn èèyàn yìí sí pieces. And this is what orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní ṣe fún yín. Nítorí because for example ẹ̀mí káwọn Yorùbá bá gbọ́ ilé yìí dáadáa like I said last time gbogbo àwọn tá à ń pariwo yìí kò sẹ́ni tẹ́bi ń panu wa kò sí èèyàn tí ebi ń panu wa àfẹ́yẹ ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó àfi tá a bá tó máa bọ́ àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè wa because for example tẹ́ bá wo ẹ̀yin Yorùbá wo Nàìjíríà lónìí tí a ní ẹ̀rọ pẹ̀lú nǹkan tẹ́ fún pẹ̀lú political party kò sí political party kẹ́kẹ́ Nàìjíríà. Political party to Nigeria since 1979, which is UPN, Awolowo Party. Okay. Koiki, let me tell you the reality. Let me tell you the reality. And I like the Yoruba anthem. Where Yoruba, Awani Ogo, Adulawo. Because if you look at what Nigeria is, Nigeria is supposed to be a satellite state. Fún ìran èèyàn dúdú, but we failed. Mandela said it before he died. He said, if any man or woman, black man or black woman, is going to hand any respect in the world, wherever you find yourself in the world, Nigeria will need to hand it for them. Are we not failed already? Please, Yoruba, when we're going to form our own country, when we form our own country, we will go to start a new leaf. Many people might argue. If we form our own country,
Ṣé táwọn Sanwó-Olú, Ọbásanjọ́, nǹkan gbogbo wọn báyẹn? No, we are going to start a new leaf. We are going to create a brand new constitution for ourselves. Ẹ tó máa mójútó gbèsè ayé wa bẹ̀rẹ̀, tó máa mójútó gbèsè ayé gbogbo Yorùbá. Wọ́n yá bá bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lójú kò sí ní Àbẹ̀kìtì láti ṣe capital wa. All right? And my own suggestion for Yorùbá country, tá a fẹ́ fọ́ọ̀mù ni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀kọ́ la máa ní fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àkọ́tara lọ sí local government just like England. You understand? Yeah. We will cut ourselves one government and then how many local government we can cut ourselves to. So what then, Sonny? You understand? There is no point. Look at Nigeria. So look at Nigeria. Okay. There is no point trying to revive Nigeria. There is no point trying to fix Nigeria. There is no point. And what you said, look, Mandela, Google it, and exactly what you said, the world will not respect Africa until Nigeria ends the respect. The black people of the world need Nigeria to be great as a source of pride and confidence. Let me now ask the question, is that pride and source of confidence, is it dead? Or is it still hopeful? Nigeria, she was hopeful. More Mandela so yen abi o ti dead. Can I revive him more? No. Thank you. Yeah, thank you for that question. You see, I will answer this way. You know, Koiki, you know, several times I've sọ̀rọ̀, mo máa ń sọ pé mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan pé èyàn tó bá jí láàárọ̀, ìwọ Yorùbá, listen, ìwọ Yorùbá tó bá jí láàárọ̀, tó rò pé o ní leader kan London Nigeria yẹn, Nigerian system yẹn, bóyá London olóṣèlú ni o, London àwọn ọlọ́ba tàbí London àwọn ẹlẹ́sìn ni, òun tó rẹ jẹ. You understand? Because gbogbo nǹkan tó tẹ́ bá bí ọmọ Yorùbá kalẹ̀, nínú ọmọlúwàbí ni wọ́n bí wa sí. And ọmọlúwàbí is a very compact word to comprise a lot of things. Okay? But ọmọlúwàbí yìí, contraction tó ń pè ní Nàìjíríà ti destroy gbogbo nǹkan tó jẹ́ ọmọlúwàbí inú wa. You understand? Okay. So, the only way tá a fi lè rediscover ọmọlúwàbí wa padà, naturally, ọmọlúwàbí ò kì í jalè. Inú àṣà Yorùbá, wọ́n ní kò sírú aṣọ tí olè lè dàbora tó kó da aṣọ àrẹ́bora, ó lè ní kò ní di respect kankan. Now, Nigeria ti jẹ́ ká accept pé ó lè ká máa jó yìí kó lè. Fáà ti destroy ọmọlúwàbí wa báyẹn ni. That's why ẹ máa rí àwọn olóṣèlú wọn á jí gbogbo owó, àwọn èèyàn lọ máa jó lẹ́yìn wọn. Understand? So a ti ju tó ń pè ní ọmọlúwàbí wa nù. The same thing náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀yà yòókù. Nàìjíríà yìí máa destroy gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan tẹ́ fi ń jẹ́ èèyàn láyé ní Nàìjíríà yẹn máa destroy. Wọ́n máa tẹ̀ Yorùbá. Because of the way Yorùbá, bí ẹ̀yà tọ́lọ́run dá wa, we are far more brilliant than this under Nigeria. You understand? Because like me now, I always put myself into in a position pé sọ́ba tí even bí Nàìjíríà ti wà jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ sọ́ba tí mi ṣe president Nàìjíríà lẹ́nìí. You understand? Because èmi ò ní nǹkan kẹsẹ́ mi fẹ́ pín lóde ayé yìí ju kí n ran ọmọ ẹnìkejì lọ́wọ́ lọ. So tí ẹ sì, Tinubu knew what to do. You understand? Yes. He knew what to do. It doesn't take Tinubu whatever. That is send the executive bill to National Assembly to create what they call Sovereignty National Conference. That is not a rocket science. But selfishness àtiwà kàtọ́wà ló Tinubu ò ní jẹ́ kó lè ṣe. You understand? Okay. Àtìkù gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn òṣèré referendum wọn láìsí referendum wọn keep wọ Nàìjíríà. Bọ́ọ̀ l'Àtíkù gángan ṣe jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe true referendum ni. Gbogbo àwọn Adámáwá yẹn true referendum náà fi di Nàìjíríà náà ara Cameroon yẹn wà tẹ́lẹ̀ náà. So why now tá a lè create referendum ká fi tún ìgbésí ayé ara wa ṣe? Àwọn gbèsè ayé bí ayé ẹ̀rọ mẹ́tẹ̀ Yorùbá please. Ọlọ́run dá wa better. Ọlọ́run dá wa ní ọlọ́gbọ́n dáadáa jù báyìí lọ. Àti bí oríṣiríṣi ọmọ tó mọ̀wé tó lọ́gbọ́n tó nímọ̀ lóde ayé yìí. Ẹ jẹ́ ká yọ ara wa ká mánéjì ara wa. Nígbà tí wọ́n bá ń fíà pé bó láti fẹ́ mánéjì ara wa. Okay, now Awúsá tí wàá mọ̀wé tú ẹ
tí ò lọ́gbọ́n kankan tó ẹ lọ fẹ́ kọ́ máa manage ìgbésí ayé ẹ̀. báyà ibo tí ò dẹ̀ mọ nǹkan kan pa ẹ tí ò mọ nǹkan kan tí ò gbọ́ tó ẹ tí ò mọ̀ wò tí ò ẹ òun náà lọ fẹ́ kọ́ máa manage ìgbésí ayé ẹ̀. àmọ́ ká ti jọ fẹ́ 15 minutes máa fún ní the last 3 minutes. Wọ́n ní wọ́n ti gbé Ọ̀ṣun Òṣogbo fún ọmọ Ìgbò kan kó máa bá wa máa manage ẹ̀. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà. Wọ́n ní I look very smart. Omitaf culture ló dá mi lára pé bàbá mi Koiki ẹ jẹ́ ń gé aṣọ sí lára bó ṣe ń gé sí olóyè Ìgbòho. Bàbá wa Ọláolúwa kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ ta sí àná nígbà tí à ń sọ pé Ọ̀ṣun Òṣogbo wọ́n ní mo ò ní right láti lọ record ẹ̀ mọ́, mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbàyè lọ́wọ́ Mọ́bò tó jẹ́ ẹni tí wọ́n gbé the host kódà wọn náà ti trademark ẹ̀ gan báyìí. Kí lẹ máa rí sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sà? Torí pé ó gba gbogbo wa níbànújẹ́ lánàá nígbà tá a rí program yẹn pé Ọ̀ṣun Òṣogbo has now been trademarked fún àwọn ẹlẹ́yà kejì wa tó máa manage ẹ̀. Kódà ó ní kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ lo logo ẹ̀, kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ ṣe kankan, ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ communicate pẹ̀lú iléeṣẹ́ ẹ̀ náà. Kódà ó ti bá wa trademark Ọ̀ṣun Òṣogbo. Sẹ́rí Koiki, hello. So gbọ́ mi. Sọ́rí gbogbo àwọn nǹkan báyẹn, ẹ̀yin ló surprise. Kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tàbí ilẹ̀ Yorùbá yẹn sì lọ́wọ́lọ́wọ́ sì tó máa jọ mí lójú. You understand? Yes. Worst is coming. You understand? Okay. The worst is coming. Wow. The reason why I say worst is coming is this. Àyàfi tá a bá tètè fi mọ̀ ṣọ̀kan ká kóònù Nàìjíríà yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń wò ó ẹni ní òbílẹ̀mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n yẹ ojú nílẹ̀ Yorùbá. Ayíká ya ojú easy way láti kúrò nínú Nàìjíríà lélẹ́yìn ẹjẹ́ ká sọ báyìí kó yí àwọn èèyàn dáadáa. Àwọn èèyàn ló pé ọ̀nà àti ìyọ̀bọ̀n yàtàdá nìkan ni a lè kúrò nínú Nàìjíríà báyìí. Tí gbogbo wa tá a bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pa fẹ́ kúrò. Ó easy fún wa láti fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ìfún àtàbàtẹ̀ máa jà ìjà yìí ò ní pọ̀. Àdàbàdẹ̀ jà àkẹ́tọ̀ rẹ̀. What I mean by friend easily. Thank you so what I'm trying to say is that tí Yorùbá bá jókòó lẹ́yìn pé àṣẹ Nàìjíríà mọ́ ká dẹ̀ communicate accordingly. I'm telling you there will be an emergency meeting at the UN. You understand? That's the quickest way for all of us to go because Nigeria will say revive. Ẹgbẹ́ náà wọ́n pa ẹ̀ma Koiki quickly. Ìwọ náà wọ́n náà wọ́n àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re wọ́n rú àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re bàbá Fásọ̀rọ̀tì Adébánjọ. Wọ́n máa járí járùn wọ́n máa sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ restructure yẹn from 1956 and the man is 95 now. Is it not the time for this whole matter? See, if he doesn't think properly since 1956, you are now 95 on the same thing. And then Tinubu táwọn wèrè kan báńkì lé lórí gbákejì ẹ̀ Ṣètìmá ọ̀gá àwọn Boko Haram ó sọ wípé restructure my food. You understand? You're right. Anybody nílẹ̀ Yorùbá tó bá ń báńkì sí orí Tinubu anybody tó bá ń báńkì sórí Tinubu nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó bá ń sọ lẹ́nu Yorùbá ó máa sọ lórí rẹ̀ because the only solution for us is that ẹ má jẹ́ kí Tinubu kó wa jẹ kó. Please let us unite. Don't unite behind Tinubu. Tinubu is not a Yoruba man. Likewise, Obasanjo is not a Yoruba man. Ìjọba méjèèjì ẹ bá fayé lẹ̀ Yorùbá lálàáfíà. Thank you Koiki. Thank you very much. Mo máa ń gbádùn bàbá wa lọ́wọ́ tẹ bá lọ sọ́dọ̀ Mayegun General náà ẹ máa bá wọn níbẹ̀. Mo kí Clement, mo kí Silver Badmus, ìyá mi Comfort Ológunjà ni wọ́n ní lótìtọ́ Nigeria has been dying for a very long time without the end of life plan. Ẹgbọ́n sókè alàgbà tí wọ́n ń pè wá láti ìlú Texas. Gbogbo ẹni tó ń rí wa tí a dùn láì ìrọ̀lẹ́ mo dúró dáadáa. Ṣé mo fine láàárọ̀ yìí? Ṣé mo fine nírọ̀lẹ́ yìí? Yes sir. Number one, let me just appreciate you. Ṣé ń gbọ́ mi bàbá Koiki? Ó ń jáde dáadáa loud and clear ní speaker and everybody ń gbọ́ yín. Sunny speaker ni. Hello. Akúrúteke ni ó ń jáde dáadáa ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ. Oh okay. Okay, great and good. Number one, I want to appreciate you and I want to thank you for your services. In fact, I always say this, I am jealous of you. Kini yẹn máa ń dùn mí pé ó lọ jẹ́ pé mi ní Koiki ṣá. I am jealous of you and your family should be proud of you. I'm so thankful for you. You don't know what you are doing, but because
I have dreamed and I have seen where we are going as a Yoruba nation. So I know what I'm talking about. You are a great man. Thank you so much. Number 2, Charlie, I will want us to seize this opportunity pẹ̀lú chaos tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nigeria yìí that we get the hell out of ourselves away from that idiotic country. Charlie, gbogbo àwọn Yoruba political leaders Tinubu gbogbo wọn o tí wọ́n sọ pé àfẹ́ ọ̀nà Nigeria fẹ́ ṣe kìíní kan. All of them know that Nigeria is spent. Nigeria is finished. Sorry, nǹkan táwọn ń ṣe ni wípé oníkálukú ń wá gbogbo owó tó máa jí. If you know how much Tinubu has stolen within this 1 year, bàbá náà wèrè bọ̀bọ̀ yẹn. Owó tábí sáré Nàìjíríà rẹ̀ ní owó tí easy láti jí ṣọtí èyí tí ò ní sí nǹkan kan tó jẹ́ pé o lè jí conveniently tó dẹ̀ sẹ́nitì it's only in Nigeria. Sorry, before I left Nigeria mo máa ń gbọ́ nínú news tí wọ́n sọ pé ẹnìkan jí $2 billion ẹnìkan jí $10 billion so owó yẹn kéré lójú mi máa ń wò pé $100 million $500 million ìfẹ́ ìfẹ́ bá jẹ sọ pé nìkan jí $200 million àbí $20 million àbí $10 million màá ní owó kékeré lélẹ̀ because we fear those billions. Owó yẹn kéré lójú mi. Do you know my brother when I go to America tí mo wá rí wípé $1 billion ọmọ kò ń ṣòwò kékeré sá tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tí mo rí wípé láti mẹ́sì $1,000 gan ọmọ kò easy ìgbà mo tó wà pé àwọn people yìí I was conversating with one of my friends ni mo wá ń sọ bó ṣe máa ń jí owó láfíríkà òun gan wò pé no it's not possible ṣé àrí owó táwọn people yìí ń jí it is almost impossible tẹ́ bá wò wípé how to get money. There are a lot of projects ní ìlú yìí tẹ́ bá sọ fún yín tẹ́ bá rí bíjì kan tẹ́ bá ṣe kíní kan tẹ́ bá sọ fún yín pé iye báyìí náà fi parí ẹ̀ máa wò pé owó tọ́nárì local government chairman tó kàn máa jí dànù. So these people they know what they are doing and let me tell you ṣé àwọn wèrè àwọn ayílóge afẹ́fẹ́fẹ́rẹ́ dr kinika àwọn wèrè tẹ́lẹ̀ àwọn ń jà fún restructuring ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ you know what they are doing ṣé rí gbogbo restructuring regional government kankan yẹn àwọn tí iṣẹ́ Tinubu ni o Tinubu ló gbé jáde ṣe project ṣóyè yín tó àwọn yẹn project Tinubu ni ṣé nǹkan tó bẹ́ẹ̀ ṣe ni wípé nǹkan tó ṣe fẹ́ ká kó lọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá dúró àwọn máa gbé restructuring jáde reason ni wípé Tinubu and Yoruba political elite ṣóyè yín wọ́n sì fẹ́ wà ní ìcháàjì pé tá a bá tiẹ̀ ní anything Yorùbá they still want to be the people in charge because they know if we have a sovereign Yoruba nation there is none anyone cause anybody no one to win anything so if they know what they are doing that is why they don't want that Yoruba nation torí ọ̀nà ṣe ń fight pé ká ṣe regional torí wọ́n mọ̀ ìpàṣẹ máa wà lọ́dà Nigeria they don't want a clean split so you understand so wọ́n fẹ́ kó sì jẹ́ pé àwọn náà sì ń direct affairs torí ọ̀nà ṣe ń jà tó ń sọ pé regional government ṣáàrí gbogbo regional government yẹn kíní kan Tinubu ni o má tẹ̀lé wọn o máa ń dr kíní kan bàbá kan báyìí tó jẹ́ ipò ní ọ̀gá ìlànà tẹ́lẹ̀ ní UK tó láwọn lọ ń dá Yorùbá party sílẹ̀ ìyẹn náà iṣẹ́ Tinubu ni o àwọn APC tó ń pẹ̀lú àwọn ní Yorùbá ronú tó ń purọ́ pé àwọn jà fún Yorùbá àwọn náà wà nídìí ẹ̀ o so gbogbo ọ̀nà yẹn gbogbo all these issues they are Tinubu's job. So the only option and the only way forward is Yoruba sovereign nation. Now, and let me tell you one thing, I've said it several times. If we don't man up and start up it. Yeah, Emma, go ahead. Go ahead. I'm listening, sir. Go ahead. Land. We'll figure a question, but Majek land. So if we don't stand up, if we don't stand up and man up and go against these people, we go nowhere. Ṣé Fúlàní kọ́ ni problem wa o? Àwọn political leader, àwọn traditional leaders, they're the problem wa. Koiki, I want you to go and read one story. Lórí Pidon, 99% of prayers tó wà lórí X. Bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ń ṣe revelation kan lórí Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀. Ayama nífẹ̀ẹ́ Indidi. Are you getting my point? Yes. Do you know Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ ó lọ scam ẹnìkan? Mo kọ́kọ́ lọ ìpè rọ ni ọtí yẹ́ ìtìdè tí bàbá yẹn gbé gbogbo àwọn proof kan jáde. Ẹni yẹn ó fẹ́ dá hospital lẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀
Ọ̀ní of Ife dẹ̀ gba ó dẹ̀ ṣe hospital yẹn ó dẹ̀ ṣe bí ipò ló ń ṣe ó dẹ̀ gbẹ nìyẹn ó dẹ̀ ń parọ́ wípé irọ́ ni wọ́n impersonate òní ní aláàtò gangan ló ṣe scam yẹn báwo ló ṣe jẹ́ pé àwọn drug dealer àwọn scammer la ní àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá Tinubu ló fi gbogbo wọn jẹ o Olúwo of Iwo Tinubu ló fi jẹ o Ọọ̀ni of Ife Tinubu ló fi jẹ gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń jẹ́ criminal go and check them Tinubu ló fi jẹ o and he put ṣé irú àwọn yẹn lè wá wò pé wọ́n máa jà fún Yorùbá nation it will never be possible until the masses rise and go against these people ṣé ẹni tẹ́ bá fi gbogbo àwọn àti àwọn gẹ́gẹ́ problem wa tá a bá mú gbogbo wọn pọ́n lẹ́dẹ̀ ni we will get our nation. That's exactly what I want to ask. And you said if we all rise up together, that can be achievable. I think that is the last point that I wanted to ask as well. Because and I think that was what you said. But about rise together, we can defeat and we can pull down the structure altogether. But about don't infiltrate and restructure and in town àgbàlagbà fi ń jẹun nìyẹn àwọn ọdẹ tí fi ń jẹun oúnjẹ àwọn àgbà ni. They are all criminals. Okay. It is their business venture. They are all criminals. They are working for Tinubu. All of them. There is a man He's my colleague at work. Okay. Business ló fi ṣe Tinubu náà ń ṣiṣẹ́ fún. Ṣẹ́rí Tinubu yẹn ó ní more than 10 ways to penetrate even láàrin wa. In fact, there are some people that are working for Tinubu that don't even know they are working for Tinubu because someone will come choose someone. But at the end of the day, they are big deal. Tinubu ló wà nídìí gbogbo ẹ̀. They are all criminals. Until the foundation is broken down. Yeah. We go nowhere. We go nowhere. Thank you so much. Olayomi Koiki, you are a great man. Thank you so much. Mo kí bàbá wa lẹ́kìtì pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Màá pè tí bá parí program. Mo kí ìyá mi first band. A ṣì wà lórí live transmission. Ní mo fẹ́ kó ju sọ̀rọ̀ ó yẹ kí n nípàdé pẹ̀lú àwọn team mi as we are also preparing and gearing up for whatever eventuality might be coming up in the next couple of days. So, and the breaking news is that Joe Biden has stepped aside or stepped down. He will not be contesting for the second time. As a lot of us have said, it looks like he's not very fit medically. And so Joe Biden will not be contesting with Donald Trump for the US election. US election matters a lot around the world. It is also spiritual. There's a lot of things that have been said about this election, but I'll leave that. Moki awataiwo kike, moki gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ inti bàbá wa Uncle Bola Ige tó sọ. Before he died, wọ́n rán wa létí pé ọ̀nà kan tó kù fúnran Yorùbá ni pé ká kúrò nínú Nigeria. But after tó gbóhùn yẹn síta, we knew what happened. It was eventually àwọn tó pa lẹ́ni nísìn. We are still asking the question, can we revive back gbogbo tí Bọ́lá Ìgè sọ àbí gbogbo akọ̀ máa dákẹ́ àní sọ̀rọ̀ lé lórí? Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹ jẹ́ á gbọ́ Uncle Bọ́lá Ìgè. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti bá ọkọ̀ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ẹ má bínú pé mo kọ́sẹ̀. Mo ń gbọ́ Prophet Tibetan ní ìjẹta. Wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀, ó wọ́n ní Uncle Bola Ige àti one other person pé anytime lọ́jọ́ iwájú tí Ọbásanjọ́ bá tún láǹfààní àti jẹ president àbójẹ́ nǹkan kan Nàìjíríà, kí Yorùbá má kó nǹkan kan lọ bá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ pé because eventually òun ló máa ṣekú pa wọ́n. I'm sure many of you have listened to that new video clip tí Prophet Tibetan fi sọ̀rọ̀. Wọ́n wá ní during the time of Ọbásanjọ́ ní máa kan tí wọ́n gbé the national identity
he committed suicide or however that happened. Oku. During the Obasanjo, náà ni Uncle Bola Ige kú. Wọ́n ní but bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ní wọn pé anytime tí Yorùbá ta bá ní problem tí Ọbásanjọ́ bá dẹ̀ jẹ́ head of state ká má gbé problem yẹn lọ́ba. Nínú nísìn àárín tó ń fa báàgì tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe báyìí tó ń ṣe bí bàbá òfò káàkiri. So if you're one of those still expecting all those men to come and help you out, you are joking. Under Obasanjo ni Uncle Bola Ige kú sí. Until date, a whole chief justice, rí justice fún. Ọlọ́run ajá rí justice fún Mohbad, rí justice fún Pẹ̀lúmi, Bámiṣé, Oyèlékè, and many more. Àtàwọn tó ìṣọmọ Yorùbá, ẹ máa wá justice. What we need now is to pull out of the structure that was put together by the British in 1914. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn tán délẹ̀. Amúwadé ilẹ̀ tuntun náà. Aṣẹ́dùmarè. Níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìlé mọ́. And again, that is a very powerful point. Níbi tí ẹ̀gbin, ìyà kò ní sí fọ́mọ Yorùbá mọ́. Look, in this country, àwọn tó ní owó bí ṣẹ̀pẹ̀rẹ̀ wà, and I'm not joking, wọ́n ní owó gidi lọ́wọ́. But bó ṣe lówó gidi yẹn, àwa náà tá à ní a ṣe ń feed at least even in the tough economy before the conservative law. Tí Monty Labour máa ṣe, we hope they will do the best for the people. But in abroad táwa yìí, poverty wà. But poverty tó wà yẹn, it is still manageable compared to the one in Nigeria. So ìwọ tó ní o fẹ́ Nigeria, ẹ̀gbin, ó dàbí kí o fẹ́ jẹun nísìn, kí number 2 ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, tá máa ń ṣe ní tá máa ń lọ ṣe ní toilet, kó etí àwo yẹn kí number 2 díẹ̀ wá wà níbẹ̀ tó bá róúnjẹ yẹn ṣoṣì lè jẹ́. Nàìjíríà ti fi ẹ̀gbin, ó ti fi yí gbogbo wa lára. Àtẹni tó dé British passport tó bá dé Nàìjíríà wọ́n máa disrespect ẹ láti airport. Ó dìgbà tó bá land padà sí Heathrow ló máa sọ fún ẹ pé orí adé ọba tó gbé dání sọ́wọ́ yẹn ó wà valuable nítorí pé ọ̀wọ̀ ni láti fi respect ẹni tó bá fún. Mo kí àwa unit ládìpọ̀. But the Nigeria passport tá gbé dání tá bá gbé padà wọ Nàìjíríà ṣe náà máa ń question ni wa. Tó bá fẹ́ rọ́ ló pa lọ sí Benin Republic láti Nàìjíríà kó gbé Nigerian passport dání, èmi gbàbẹ̀ kọjá. Wàá realize pé it is as useless as tissue paper. Kódà brother wa, ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa, grandfather wa, Professor Moyo was almost killed after returning back to Nigeria in over decades. Tó ti lọ America, wọ́n ń bọ̀ láti Ghana, kò sí problem. Wọ́n gba Benin, kò sí problem. Kó wá gba Benin wọ Nigeria, ó dìbò lọ yá mi. He would have been killed. It would have been another lost spinal cord. So for those of us that are still young, our kékèké báyìí, àwọn kékèké láwa náà gbogbo wa báyìí, àwa fẹ́ protect Nigeria, a fẹ́ defend Nigeria. Nígbà táwọn àgbàlagbà ń sọ fún wa pé Nigeria ò lè work, àwọn àgbàlagbà kan wá, àwọn bí Ọ̀ṣọ́bà, àwọn lẹ́yìn arí tó bá ti ṣe party gbogbo wọn máa rán gbádá sí wọn lára, wọ́n máa ṣekùn bẹ̀m̀bẹ̀ báyìí. Ọ̀ṣọ́bà tọ́jú ẹsẹ̀ rẹ̀ ní London. I was there when he was doing, I think his 80th birthday. Ben Television, Alistair Soyode ló pè mí pé kí n lọ cover. Gbogbo owó tó sọ fún mi kò tó £100. Ẹ̀yin lẹ́ ń value wọn ní value kankan. It was a private event ní London ní bíbá. All the children and the grandchildren are here. Wọ́n wò mí báyìí. Bàbá wọn London ló ti tọ́jú ẹsẹ̀. He was a former governor in Ogun State. Kò rí yẹn túnṣe, mo kí ẹ, ìyàwó alẹ́ nǹkan sí, Unit Ládìpọ̀. Ọmọṣẹ́bí Kọ́láwọlé mo kí yín, Mike Tijani Mike mo kí yín, ẹgbẹ́ wọlé share button. À ń sọ pé kò ń ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì là ń bá jà, à ń bá ìjọba àgbáyé jà tó kó wa sínú ẹ̀gbin àti ẹ̀rẹ̀. Ẹ wọ àwọn NLC nísìn, Ọmọṣẹ́bí, àwọn jẹ́ mẹ́mbà NLC, wọ́n ti compromise wọn. Wọ́n ti compromise Jagaban. Bàbá 419 gidi ni criminal ni Tinubu, ẹ má ẹ̀ka sọ pé ọmọ criminal ni
owó drug gbàbẹ̀ kọjá tá a bá kàn fẹ́ máa pọ́n lé ni. Ó mọ bó ṣe ń dàn kan rú. Àwọn tó bá ṣe meeting dáadáa ní Peckham wọ́n sì wà láyé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ AD tó promise wọn pé tóun bá di governor gbogbo àwọn tí wọ́n jọ lọ pé wọ́n jọ máa lọ ṣèjọba yẹn ó gbá wọn sẹ́gbẹ́ ni ó fìdọ̀tí yí wọn lára. Àwọn bàbá yẹn padà sí London ni pé kò ń ṣerú àwọn làwọn máa lọ́bì fún ẹ. Ta ló pa Funsho Williams? Mo tí nìyẹn kan ló pa, ta ló pa Funsho Williams? So you are now there and you are thinking that Tinubu will work with the 1999 constitution. Ṣèyí máa ń gbàdúrà pé kí Tinubu pa kó lè dé bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo wa la rí fídíò, olóyè tún sẹ́ndẹ̀ sí mi, gbogbo wa la ti rí, a lè clear fún yín báyìí, ẹ lọ sórí Twitter mi. 400 àwọn ọmọ Igbo ló wà lórí live pẹ̀lú mi throughout a fi parí program. Because wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ Nnamdi Kanu dára kọ́ máa dúró, àwa la máa ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ Ìgbòho ta tún máa sá lọ síbòmíì. When ta bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, táwọn bàbá wa bá ń sọ̀rọ̀, ká dúró ká farabalẹ̀ ká gbọ́. 400 plus làwọn ọmọ Igbo tó dúró láti gbọ́ gbogbo program tí mo ṣe for 3 hours. Ìyẹn mo ṣe ní kí olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá bàbá tí ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá mo send audio yẹn sí Simon Ekpa ó dẹ̀ sọ pé òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìgbòho. Èmi ń bá Simon Ekpa sọ̀rọ̀ intajon sọmọ ní láti sọ fún yín lórí social media. And this is how Ìgbòho appreciated the Biafra láti jẹ́ kó mọ̀ pé lótìtọ́ bó ṣe bí Nnamdi Kanu wọn síbẹ̀ yẹn kò tẹ́ wọn lọ́rùn, ìbànújẹ́ ló ń jẹ́ fóun náà. And he's very honest about it because one injustice to one is injustice to all. Injustice still lọ nínú Nigeria for too long and the only option now is to pull out. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bólóyè ṣe kí àwọn náà ṣọ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀ má bínú. Let's quickly get that audio in and then we go back again and listen to Uncle Bola again. Ẹgbẹ́ wọn lè ṣe àbọ̀tì kí lẹ sọ bàbá mi Abiodun Simon wọ́n ní Nigerian passport is as useless as the ordinary paper, brother. If I had another good option on the passport today, I would destroy and burn my passport right now. To the people's voice, and that is exactly what we need. I have the privilege to announce that I have Dr. Chief Sunday Igboho on the live with me right now, and he will speak to us just for about a few minutes. He's a very, very busy man. I have to go and drag him. So go ahead, Dr. Chief Sunday Igboho. The Biafra wants to hear from you. We want to hear from you. Go ahead, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. My sister, I'm very happy to talk to you too. I saw you, by the grace of God. Our brother Nnamdi Kanu will be released very soon. By the grace of God, not by our power, but we are together. Then we are fighting for the same cause. So we need to join our hands together to call our elderly people, Afra in the Yoruba land, to talk to powerful people to release my brother to us. I know that by the grace of God, he will be released very soon. Thank you so much and God bless you, sir. Amma. Thank you so much. That is Dr. Chief Sunday Igboho joining us from his base in Germany, assuring us again that Igboho will do much more talking so that Nnamdi Kanu can be released. Today is the Sunday broadcast, it's a special one, 24/7/2024, 60 minutes past 12 p.m. The request came from Wari's sister, and that request has been delivered. And the video part of that will still come out when he will be doing a video through the Yoruba World Media. So you need to follow the Yoruba World Media. If you are Biafra, you never support and follow Yoruba World Media, it is where you will hear Igboho speak about that at a particular time. But like I said, there's so much other things happening that we do not want to. And let's continue to appreciate him. Ìtàn pè ní leader nìyẹn. Ìgbòho ń gbọ́ program yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà táwọn ọmọ Biafra sọ pé àwọn ọ̀gbọ́n Ìgbòho kó tún sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, even though ó sì sọ̀rọ̀ ní early this year. And Ìgbòho called and say, coordinator, gbé mi sórí speaker, jẹ́ ń bá àwọn ọmọ Biafra sọ̀rọ̀, ká sọ fún wọn pé à ń bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀ wọ́n, kò ń ṣe pé tẹnu, kò ń ṣe pé Ìgbòho fẹ́ jà, ó náà ń bẹ̀ wọ́n ni. So when some of you think that Ìgbòho wants to fight, nobody wants to fight, but tíjà bá dé, kò sẹ́ni tó ń bẹ̀rù ogun. Mo sọ fún yín pé èmi Ọláyọmí Kóìkì, ibi tí Ìgbòho bá ń lọ ni mò ń lọ. Tábà násìkò tó à ń bọ̀ nílé. But for now, let's keep the engagement going. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. We are 10 minutes to the end of the program. Mo ní ká gbélé wá kó má dàbí pé ìta ṣe láàárọ̀ òyìnbó ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́nu platform yìí. Mo sọ fún yín pé àwa ni last man standing gbogbo wa. Ẹ má fi
ìbànújẹ́ pé awuyewuye tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà tó lọ ariwo ọjà ni. Ẹ jẹ́ ká remain focus. Àwọn olóṣèlú ti ń rí pé ọ̀rọ̀ táwa ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ Gen Z fẹ́ jáde. Àwọn ọmọ Gen Z náà máa jáde. Thank you so much Mike Tijani. Mo kí gbogbo àwọn brothers wa tó wà ní Hong Kong. Oní brother wa kan náà tó ń ṣe media ní Hong Kong. Kọ́lọ́ máa wà pẹ̀lú gbogbo wa ní gbogbo ibi tá a bá wà. Abroad ó kọ̀ bo gbogbo aláṣìírí ni. Tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ti wá wọ́n ti lọ kò jẹ́ kí irú àwa náà ṣe wà mí báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ máa dé ẹ̀yin náà tún máa bọ̀ ní 25 years. Èmi ò tí ì sọ pé bàbá ẹ̀ la fi lọ. Oní 40 years wà, oní 30 years wà. I will not tell you not to travel if you have the means. Dangote gan ó ti ń sunkún báyìí. Wàláì. Dangote ó ní òun ò ṣe steel mọ́. Ó ní òun ò ṣe steel mọ́. Táwa ni kàbá. Mo kí bàbá mi Sùláìmọ̀ mo ṣẹ̀rí picture yín lórí Facebook nísìn. Ta ni kàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? There is too many powerful people. Adétúnjí Adédèjì mo kí ẹ ó ní òòṣà Ìgbòho mo kí ìyàwó Àjọkẹ́ Bọ́dún rí lẹ́ǹkan sí. Dangote náà ti ń sunkún. Wọ́n ní the rich also cry. Òun lọ̀rọ̀ Dangote. They keep thinking that they are powerful until Tinubu came in. Power change. Nígbà tí Dangote àti Buhari tọ́jọ́ ń ṣọlá tọ́jọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tinubu náà sọ pé no, olórí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìnyí. Every month, Nigeria spent $2.5 billion to fund its energy basket. That's about 26 billion annually. Yet, kò síná. Mo kí Dr. Wunmi fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe. Gbogbo àwọn tí Tinubu appoint wọ́n ní ìyá kan ní ẹran tí gba COVID. Àwọn sísítà mi tó mọ̀ nípa àwọn program bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ti sọ̀rọ̀ lórí tọ̀dọ̀ tí tó èfi tó wa létí. So as I want to quickly become a very program in kọjá 2 hours, let me quickly read the final part because we're going to week 10 of the goodwill and prosperity to the Yoruba people. We shall achieve a corruption-free public service. In Nigeria political life, the elected public official often regards and holds his elective office as his personal property. The reason quite often is that in Nigeria, one spends enormous amount of money to get elected into the public office. You know, so it is money all the way. Large nomination fee, 100 million, no matter fund, according to the APC last presidential election. Kódà Yemi Osinbajo náà fi 100 million sílẹ̀, even though ó mọ̀ pé in tóun ṣe yẹn ó ti dalẹ̀ Tinubu lára wọn ni kò máa ràn yanjú ẹ̀. Bí a Tinubu dẹ̀ lórí kó lọ ṣe yẹn, who knows? We also know that the way the large nomination fee to one party, large bribe to one party leaders, competitive bribe for buying voters at the nomination caucus, chunky tips to party functionaries, then very large bribes to electoral officials. Eranti Babayen, Tony, we give money to electoral officer. You know, we see something, let them do it for us. You know, Senator Kini Konti Mokpe to be the interview just before the 2019 election. The very large bribe to the other security agency, officials deployed to election duties, anticipatory bribes to election tribunal judges, and then some large bags of money from which one's closest associate will buy the votes from the voters at the gate of the polling station. And at the polling station and vote collation station, money for bribing polling officials, collation officials, money for paying and feeding one's representatives at the polling and collation center, and money for bribing representative of other candidates on the spot in order to buy them to condone whatever on the spot rigging antics one might come up with it. It is horrible. A former one-time senator once said at a non-political political meeting that by the time he was finally declared winner of a Senate race, he has spent 440 million naira. Nobody wants to away. Politics. One senator, by the time he became a senator, Otino 440 million naira. That is the kind of system that is operating in Nigeria. As an MP at the final conclusion of the July 4th election in UK, it was on merit and your integrity and campaign door to door. But in Nigeria, it's all about the money, and you expect them to do the needful when they get there.
mostly borrowed. Sometimes the bank, criminals, they borrow them this money, knowing fully well that they will not be able to repay it back. And we go further. But spending such large amount to procure a public office is not exclusive to elected officials. Commonly to non-elected or appointment public officials, such as ministers, have to cough up large bribes to get appointment. We know how they got the appointment. Induce there, induce that. That criminal that was in America used his own money that was put to his hand by insurance to be paid out to a client. Don't fi padà lọ ṣe politics in Nigeria. What did the big man say? I think he said they paid the money back, but that was a crime. And we know how he's been taking money to get people different kind of appointment. Kódà ẹni tó gba COVID-19 package tó fi ṣe birthday, wọ́n ní Tinubu ṣe fi ṣe kíni, ó tún fi jẹ another minister àbí whatever appointment. All criminal system. That will not work when we have a system that is fully ready in a new country. We will write a constitution. Every one of us, not me, nobody wrote your constitution. We did not sit together for that constitution. That constitution was forced on us. So I will be winding down from this side of the globe. But before we go one more time, Uncle Bola again, a little bit more, and I'll be playing the national anthem of the Yoruba, and I'll be calling it a weekend off. It's been back to back. It's the 2 hours this evening, 3 hours in the morning, about 3 hours about late night, but we're taking enough rest. If you're not sure July, but I have a meeting that needs to be going through now. It is 8 o'clock. My team are waiting for me. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye náà máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mo wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀ nínú ìyà nínú ẹ̀jẹ̀. A bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Abọ́yadé ń kọ́ o. Ìyà tó jẹ sóbẹ̀ ìlàbẹ́kúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kòtàkó. Èmi tó bá pa ọ̀dọ́ nígbà ní Adó Èkìtì kọ́, tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejìkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejìkù ní ìsìn, wọ́n á rántí, ìwà láì ló jẹ́ kí rántí o. Nígbà tí a wà ní Orúgà, ẹ̀yin náà àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló gbé ọ̀gá ní Orúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹgbẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn. Ilé àwọn Ìkejìkù ló. Ìjẹ́bọ̀ àwọn aláìsí ọ̀gbìn àti NCNC àwọn adé ọ̀gá àgbà yẹn. Ló máa mú gbogbo ìdí àti ìdúró ló máa máa pọ̀. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí o torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Tí Makíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ. Men of integrity, men of integrity, men of integrity. President Bola Ahmed Tinubu, àwọn ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn nísìn tó ń ṣe men of integrity. Mo kí bàbá wa Ìdòwú Samuel, mo kí Ìdòwú Bọ́lájí Káyọ̀dé Ọláwuyè, mo kí bàbá wa Adéọlá Adédìgbà, mo kí bàbá wa Ibrahim Adéwálé. We are here discussing the self-determination of the Yoruba people to opt out of Nigeria. It is not a war. It is just a right. Ó lè pẹ́ àmọ́ Nàìjíríà máa lọ kò sọgbọ́n ẹ̀. Pain is too much.
People are crying, people are shouting, people are demanding for their rights, and our mothers want to make sita. But Buba Garuwani, he careless. Let's play this, and I'll play my anthem because the meeting is already started about 7 minutes behind. I have to join them as well. I'll be back again as we go into the new week. Muki brother mi de Wusamuno. And like I always say, Omo Yoruba kan gajo Omo Yoruba kan lo. Ẹ má rí àwọn diaspora as the special being. Ọlọ́run kan fi wá kẹ́yìn, Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ yín náà kẹ́ wa. Àwọn ò lè ṣe so many things tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílé. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, value yín ó sàn ju ó ní weight ju àwa táwa ń tà lọ. Ó dẹ̀ ní reason fi sọ bẹ́ẹ̀ because àwọn iṣẹ́ tẹ̀yìn ń ṣe, àwọn ò lè ṣe. I am not in Nigeria right now and we will not disrespect you. Àwọn tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ stop láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ because at the end of the day, àwọn tó wà nílé ẹ̀ lè ṣe tán ṣe. Tó bá dẹ̀ rò pé ó lè ṣe tán ṣe, tó bá tó bẹ́ẹ̀ lọ sí Nàìjíríà kó lọ try tán ṣe. And I'm not talking about Yoruba Nation alone, I'm talking about everything. Lóòótọ́, àwọn tó wà nílé, àjọ ń compliment ara wa ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, ẹ fọkàn balẹ̀. Kò ń ṣẹjọ́ yín. Nàìjíríà ló fà á tẹ́ fi ń wá 10,000 lórí social media, wá 5,000. Àwọn òyìnbó kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Kò wá mí pé bí kankan bá ṣẹlẹ̀ ní bíbá ilé nísìn, a máa ń raise GoFundMe fáwọn ẹlòmíì náà bí àṣẹlẹ̀ tó wà very very difficult. Bọ̀ kàn ṣe pé kẹ́rẹ́ máa wá sórí ìmọ̀lẹ̀ yìí ti lórí ìbò tó ń sọ pé wọ́n ń ṣe give away 5,000 naira or 5,000 pounds, 2,000 pounds. Nàìjíríà ló fà á, ẹ má blame ara yín fún yẹn. Ẹ̀yin diaspora, let's be very very cautious. A mọ̀ pé kò sí bí a ṣe lè ṣe àmọ́ aráhùn tó jẹ́ pé they will want to do and overdo. Kò sí kankan tó special nílùú òyìnbó. Security, economy ló jẹ́ ká wà níbẹ̀. And we are grateful to be here. I am grateful to be here and I remain very grateful. But kò mí pé ká má sọ dúdú ọ̀rọ̀ kan wọn lójú, and that is what makes it different. Mo rántí ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello. Ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo máa ń sọ yìí ó ti heavy ju mo ṣe tone it down. Mo ní àní láti tone anything down. Òtítọ́ ó lè korò, òtítọ́ ó lè máa korò lẹ́nu àwọn kan. Ẹ jẹ́ ká sọ́kàn wọn. A ṣe terrorism lórí platform wa. A dẹ̀ ṣe ń tán pè ní pé a fẹ́ ṣe coup. Àwa ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ni. And that right, we will fight, we will ask for it in a very civil way, non-violent. Kò wá mí pé kò lè dìjà. Ẹ náà kó dìjà yẹn ló ṣèlú wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Búbà Gádúwà àbí Bàbá Gúdúwà àbí whatever tó bá jẹ́. Ó ní if you want to die, you die. Ọlọ́run níjà kú o, but ohun tó sọ ni mo sọ fún yín. Ó yá gbọ́n sókè kí ló sọ. Nothing new to say. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. You're supporting Tinubu 100% to deal with Nigerians. People like you. Next election, I will now see whether when Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ kí next election come in tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé olúkálùkù á ti máa lọ síbi tó yẹ kó lọ. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan so kẹlẹ́ ní nice rest. Ẹ̀yin tẹ́ ń padà lọ síbi iṣẹ́ lọ́la, ẹ̀yin tẹ́ lọ síbi iṣẹ́ lálẹ́, ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wá lé náà tẹ́ yẹ pé ẹ̀kan manage ni. Tẹ́ bá rẹ̀ tó máa fún 5,000 lórí social media, ọmọ lọ sí síbẹ̀ kò lobby fún tó bá díẹ̀ sí lọ́wọ́. Kò ṣe fault ẹ̀, don't blame yourself for that. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní náà ẹja sáwọn èèyàn lọ́wọ́. Ohun àwa náà ká máa fún yín ní give away, but èmi fúnra mi 25 staff ló wà lábẹ́ mi. Gbogbo wọn dẹ̀ níyàwó, wọ́n lọ́mọ and many others. Ẹlẹ́bí tó dẹ̀ tóbi lèmi náà. So I'm managing it. Bá dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kójú tì wá. Ojú òní ti gbogbo wa o. Yoruba Nation for life, Yoruba Nation no going back. Happy Sunday. Mo kí gbogbo ẹni tí mo kí. Ẹni tí mo kí náà ẹ má bínú, ìyàwó Rachel Ọlátúnjí. Mo kí ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ kọ̀ rárá ń gbọ́ wa. Ẹ láìkì wàhálà. Èmi náà láìkì wàhálà. Tó bá pàdé mi níta, kódà ò ní mọ̀ pé Koiki ló ń lọ yẹn. Ibi tẹ́ bá gbẹ́nu mi sí, ibẹ̀ náà ni máa ń dúró sí. But lórí social media yìí, mo sọ fún yín pé àbá yín fan tó tàn lẹ̀ ẹ̀yin olóṣèlú yẹn. Ó dàárọ̀ o. She
ẹ bá ń kí bàbá Bàkáì. Ẹ má gbàgbé ní ọjọ́ Wednesday kẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá World Media. Kò sí nǹkan kan tó máa bring Yorùbá World Media down. We remain strong and we will remain very very focused lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Mo kí gbogbo onílẹ̀ nǹkan sí o. Orun ayọ̀ la máa sun. Ọláyọmí Kóìkì, Koikimedia, good night. Ìyá mi Comfort Ológunjà, mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ àti gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ̀ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Èmi máa ń da tọ́ tí bá ti sùn ni kò sálà kankan. Àwọn ìyá yẹn ti ra gàgbò wá pẹ̀lẹ́jẹ̀ Jésù àti Ànábì Muhammed àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Mo kí gbogbo lé o. Má bẹ̀rù, má fòyà. Ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lọ́rọ̀ iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Nàìjíríà máa pé kò sí anybody tó lè dá dúró. Biden ló ti lọ nísìn. Tó bá sọ fún ẹ pé Biden máa step aside àbó máa step down. Ìjọ máa gbàgbọ́ bó ṣe máa rí náà nìyẹn láìpẹ́ láì jìnnà. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ó dàárọ̀. Bye for now.